Ich hasse Zauberei. Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Willkommen zum Halloween-Special, Freunde. Ja, wir haben uns besonders vorbereitet. Der Lukas hat sich extra schick gemacht für euch alle heute. Ja. Ihr wisst, ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass so viele gerade da sind. Heute haben wir eine vollgepackte, gruselige Folge, Leute. Und ich kann euch eins vorab sagen. Lukas und ich haben an noch keiner Magic Live Show so lang gesessen wie an der heutigen Folge. Ihr werdet vielleicht auch nicht sehen, warum. Ein bisschen später heute. Wir haben einen besonderen Gast, nämlich Daaaaaannn Sperryyy kommt später zu uns. Es wird gruselig. Daaaaaannn Sperryyy, ja, richtig. Ja, Lukas, oh, ich glaube, es könnte sein, dass man dich nicht so gut gehört hat, Lukas. Könntest du einmal kurz einen toll, hallo. Bin ich da jetzt oder nicht? Ja, genau. Du müsstest jetzt drauf sein. So, wir haben die üblichen technischen Probleme noch ein wenig. Ihr wisst das ja mittlerweile, ihr könnt das ja vergeben mittlerweile. Ne? Ihr seid das ja schon gewohnt. Ist ja auch Bestandteil der Show inzwischen. So, ich muss erst mal checken, wer ist alles da? Es fehlt auch das Halloween-Logo im Eck, sehe ich gerade. Ja. Ah jo, tatsächlich, ne? Warum da ist das so? Ein schwarzer Fleck einfach. Ja, aber warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Wir gucken Frage. mal. Ich würde sagen, Leute, ihr habt euch hier so zahlreich versammelt, damit wir mit dem Intro so langsam starten, ne? Mit unserem Teaser. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und dann geht's gleich richtig mit Vollgas ab in die richtige Show. Oder Lukas, hast du noch letzte Worte an unser Publikum zu richten heute? Letzte Worte, ich kann nicht starten. Ich glaube, ich werde ein bisschen Make-up auftragen, wenn wir das Intro zeigen, den Teaser. Alles klar, finde ich gut. Ja. So, ich switch rüber und wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Viel Spaß. Willkommen zum zweiten Halloween-Special der Magic Live Show. Corona versaut in diesem Jahr sogar Halloween. Aber wir bei der Magic Live Show lassen uns den Spaß nicht nehmen. Darum haben wir in unserem zweiten Halloween-Special besonders tief in die Trickkiste gegriffen und bieten euch in dieser Gruselfolge die extra Dosis. Unser heutiger Gast ist der einzigartige, der unverwechselbare, der schockige Schockillusionist, Daaaaaannn Sperryyy.
Auch heute testen wir wieder gruselige Getränke aus aller Welt. Und jetzt lehnt euch zurück, bringt euch in Sicherheit und verschließt die Türen. Denn jetzt wird es creepy. Puh. So sieht's aus, Freunde. Wir sind da. Herr Priller, man kann dich tatsächlich nicht hören. Du musst lauter sprechen. Hast du dich selbst gemutet, Lukas? Ich kann dich. Ja, es kann sein, dass ich mich selbst gemutet Er habe. hat sich selbst gemutet. So, Leute. Ups. Jetzt sind wir so ein bisschen eingestimmt auf Halloween. Ich bin geschminkt, meine Nase sieht wieder frisch aus. Richtig. So, ich begrüße euch heute erstmal alle gemeinschaftlich, Freunde. Alle zusammen. Ich schaffe es heute leider nicht, alle aufzuzählen. Ich freue mich, dass so viele da sind. Hallo. Zuallererst mal würde es uns natürlich freuen, wenn ihr einen Follow da lasst. Das wäre sehr super. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Latius, vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Wir haben uns extra ins Zeug gelegt heute, Leute. Ja, nicht, dass wir das immer machen würden, aber... Richtig. Nicht, dass wir das immer machen würden, aber, wie gesagt, heute wird über die gesamte Show einiges passieren. Und ich meine die gesamte Show. Mhm. Und, ja. Die gesamte Show. Die gesamte Show. Zudem haben wir heute noch den ersten Reaction-Teaser zu Tag. Für alle, die es nicht wissen, Tag, wir releasen morgen über die Magic Live Show unseren ersten Magic-Effekt. Magic Live Show Von den Exclusive. Barone Brothers, ja. Den gucken wir uns später an. Da bekommt ihr heute den ersten exklusiven Eindruck. Und morgen ab 19 Uhr geht es dann auf www.magicliveshow.de genau richtig los damit. Also, falls ihr da Interesse dran habt, checkt einfach mal Instagram aus. Würden uns sowieso freuen, wenn ihr ein Follow da lasst auf Instagram. Aber das sagt euch der Streamlabs-Bot ja auch, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch einen Bot, der wird euch immer wieder dran höflichst erinnern. Also folgt Genau, dem sieht's auch ein aus. bisschen. So. Ja. Ja, pass auf, es wird heute vielleicht ein bisschen schwierig, euch mit den Kommentaren so hinterherzukommen, weil wir so ein vollgepacktes Programm haben. Aber wir Und versuchen 42 unser Zuschauer sehe ich gerade. 42 Ja, Zuschauer. wir haben 42 Zuschauer. Das freut mich sehr. Schön, dass ihr alle zu uns gefunden habt bei unserem alljährlichen Halloween-Special. Wie ihr gerade im Intro schon erfahren habt, ist das unser zweites Halloween-Special. Und Folge 17 der Magic Live Show. Wir sind sehr begeistert über das, was wir heute so im Programm haben. Und wie gesagt, heute als Gast Dan Sperryyy ab circa 20 Uhr, plus minus ein paar Minuten, kommt er dazu. Und vorher haben wir noch ein paar Themen, ne? Was haben wir denn für immer, oder wie immer, zuallererst im Programm, Lukas? Hau mal raus. Warte mal, lass mich kurz mal gucken. Drinkcheck. Ja. Snacks. Snacks Wie konnte ich das Drinkcheck, Leute. vergessen? Genau. So, wie Snacks. sieht's denn aus? Lass mich mal. So, pass auf. Bevor wir mit irgendwas starten, ist ja wichtig, dass ihr erstmal Bescheid wisst, nochmal ganz kurz. Geben zeig wir mal die einfach nochmal Snacks. allen ein bisschen Zeit abzustimmen. Ja. Also, Wir haben es geht heute um. Ja, erklär mal. Ich zeig's in die Kamera und du erklärst. Köstlichste Lollis am Start. Mm. Nämlich einmal Grille und einmal Mehlwurm. Mich gruselt's davor, ehrlich gesagt, heute am allermeisten in der Show. Und ihr hattet die Möglichkeit abzustimmen. Wir geben euch jetzt nochmal, ich würde sagen, circa 1 Minute auf Instagram die letzten Punkte abzustimmen und dann werden wir das testen. Zusätzlich zu den Snacks Genau. gibt es natürlich auch Flüssigkeit für uns, damit wir das Ganze auch ein bisschen runterspülen können. Das kennt ihr ja schon, Bar kennt ihr die Marke. Heute Cream Soda, das haben wir schon seit Ewigkeiten dastehen. Ja, ist wahrscheinlich schon Und abgelaufen. dann hier dieses hoffentlich legale Getränk Space Cat. Ja. Ja, es Mit wird krass. Ja. Also ich muss tatsächlich ehrlich sagen, also ich habe schon ein bisschen Angst vor den Lollis, weil so oder so wird's kacke. Das Ja, muss so man oder ja so wird's tatsächlich kacke. Da hast du sagen. recht. Ne? Das ist recht. Das muss man tatsächlich sagen. Ich habe wirklich Angst davor. Schauen wir mal, wofür ihr euch gleich entschieden habt. Ich muss sagen, was findest du denn ekliger? Ich glaube, ich finde tatsächlich die Grille ekliger. Das befürchte ich auch. Das ist eindeutig mehr Fleisch als die Made. Ja, Mehlwurm. die Made ist zwar, oder dieser Mehlwurm ist zwar, ich kann dir mal kurz nochmal zeigen, so ganz genau. Könnt ihr das sehen? Vielleicht mal von der anderen Seite. Ist irgendwie echt uncool. Und ich kann euch garantieren, die Dinger sind echt diesmal. Ja, Das macht's nicht besser. Also, Mein größtes Problem damit ist, dass man da erst so gefühlt eine halbe Stunde dran rumlutscht, bevor man dann zum Nukleus kommt. Zum ekelhaften Nukleus. hier steht drauf, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Yeah! Leute, wenn ihr Glück habt, seht ihr heute noch was richtig Krasses. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Warte kurz. Bei einer Schalentier- oder Hausstauballergie besteht auch die Möglichkeit auf eine Allergie auf Mehlwürmer und andere Insekten. Ich habe eine Hausstauballergie. Das macht. YOLO. Doppeltes Glück heute. So, pass auf. Die Minute ist rum und ihr habt euch entschieden, Leute.
Und es ist ein relativ eindeutiges Ergebnis. Oh Gott, ich hab's befürchtet. Nein. Ich hab's befürchtet. Ich hab es befürchtet hier. Ihr seht's. 58% für, Danke, Lisa. für die Grille. Danke, Lisa, für den Follow. Danke. 58% für die Grille. Mein Gott, es springt immer vorbei. Oh. Moment. Hier. Moment. So. 58% für die Grille. Toll. Naja, ihr müsst selber auf Instagram gucken. Ist auf jeden Fall nicht schön. Danke für nix, liebe Zuschauer. Und beim Getränk, ja genau, danke für nix. Und beim Getränk liegen wir bei Space Cat. Space Cat? Also, das Menü für heute ist angerichtet. Das Menü. Eine Grille und Grille. ein Space Cat. Oh, Leute, ganz ehrlich, ich meine das wirklich ernst. Oh, das ist schon... Das ist heute mein Albtraum-Highlight, ja? Also es Fangen wird wir ja an noch... mit Space Cat oder zum Runterspülen schon mal? Ja, Schon mal ich mach schenken. das Ding jetzt erstmal auf. Okay. Ich schenk es schon mal wird- ihr Space Cat an ein. Ja, komm, dann mach ich das auch und dann gönnen wir uns den Lolli. Hätte ich das- Wie gesagt, es wird heute noch einiges an interessanten, ja, nennen wir es mal Gimmicks in der Show geben, weil wir sind ja so eine Zaubershow, ne? Mehr oder weniger. Heute haben wir uns aber entschlossen, Space Cat, genau hier, damit ihr das auch mal seht. Space Cat. Köstlichste, na, Fokus, Space Cat, Take Off. Also, Energy Drink und Grille. Richtig geil. Ja, Mann, das sieht ja wirklich total natürlich aus. ja. Oh, ist ja nur ein bisschen. Ey, verfärbt. Ey, jetzt mal keinen Scheiß. Das wird blau, wenn es kalt ist? Das war doch klar. Was? Wenn du War's schüttest, klar? ist es klar. Bist du dir sicher? Weiß nicht. Keine Ahnung. Egal. Ja, sehr natürlich. Erstmal auf euch, Freunde, auf eine geile Show heute. Prost! Volles Programm. Prost. Ey, das schmeckt nach gegrillten Marshmallows. Oh, schmeckt das gut. Das schmeckt Ach, du nach Scheiße. gegrillten Marshmallows. Berry und Marshmallow. Leute, richtig geil. Im Übrigen keine bezahlte Werbung, nur um das kurz erwähnt zu haben. Wir haben diesmal nicht bei Sperryyy bestellt, sondern bei Danke fürs Abo. Danke. Ja, genau. Nee, ja. Oder Follow. Follow. Ja, Ja. ist das Follow. Kenn mich Ja, auch genau. noch Danke immer für deinen Follow, Skabob. Was wollte ich sagen? Dass wir diesmal woanders bestellt haben. Ja, wir Ey, haben nicht schmeckt bei aber Sperryyy bestellt, sondern bei World of Sweets. World of Sweets, ja. Ey, Leute, ganz ehrlich, das schmeckt wie geil. flüssige Marshmallows. Wie geil ist das denn? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gefällt mir. So, ich bin auch direkt viel flüssiger drauf. So, ich habe direkt mehr Energie. Ich fühle mich jetzt richtig frisch. Jetzt können wir richtig loslegen. Mit Vollgas in die Show starten. Ja. Und erstmal. Stirbst du mir jetzt gerade in der Ja. Show? In die Nase gekriegt. In die Nase. Ja, ist natürlich nicht so gut. Naja. Okay, Leute. Boah. Ich bräuchte jetzt von euch so ein bisschen mentale Unterstützung, Leute. Haut mal einfach in den Chat ein bisschen mentale Unterstützung, bitte, bevor ich mir das Ding in den Mund schiebe. Ich hab echt Angst. Ich hab echt Angst. Ist es eh noch nicht abgelaufen? Ich will das nicht essen. Ich will das nicht essen. Danke. Illusion3169, danke für den Follow. Ja, so, pass auf. Wie geht das überhaupt auf? Das ist ja wieder so eine Kindersicherung. Ich hab Bin ich gemacht für Kindersicherung. wirklich Angst. Oh mein, ich will nicht an dem Ding rumlutschen. Wir haben noch ein Follow gekriegt. Ja, ich hab's gesehen. Danke für eure Follows. Danke, Lay Seals. Ja, aber wir müssen jetzt hier schon ein paar Regeln festlegen. Der Lolli oder der Schlecker, wie wir in Österreich sagen, muss schon ordentlich verzehrt werden, oder? Also, Dankeschön. Ey, das Hinterteil ist bunt von dem Tier. Ich will das nicht essen, Lukas. Ich habe ja Angst davor. Zu Beginn wird's ja lecker. Ja, schmeckt gut. Aber ich mag nicht mehr jetzt. Ich mag jetzt nicht mehr. Danke, Hintelbene. Bene am Start. Na, Band. Ich Ja, habe die okay, rein dass damit dann in die Schnute. gelutscht haben, dass Oh, dann Leute, dieses ernsthaft? Geld übrig bleibt. Mein persönlicher Albtraum wird jetzt gerade wahr. Sollen wir auch einfach abbeißen? Ey, Spontani sagt kauen. Ganz ehrlich, kauen wäre tatsächlich, glaube ich, die bessere Alternative dafür. Aber geht nicht, der ist zu hart. Ich muss sagen, er schmeckt gut. Außen schmeckt er gut. Bis jetzt. Man darf einfach nicht dran denken, was da drin ist. Ja, ich gucke einfach jetzt nicht mehr hin. Okay, so. Hey, wer hat das jetzt geschrieben? Das wird ja höchstwahrscheinlich. Ja, Lisa, wir probieren das gleich. Ist mir auch lieber. Echt, probieren wir das? Aber ich kann den nicht abbeißen, geht gerade nicht. Ey, der ist so fest. Naja, wir lutschen erstmal ein bisschen dran rum und dann kauen wir den Ich gleich. krieg das auch nicht.
gebissen. Ich hab wirklich Angst, Leute. Hab echt Angst. Warum ist der auch so riesig? Geil. Ja, stimmt. Geil, ich hab eine Pizza hier bekommen. Guck mal hier. Was? Wieso hast du Pizza bekommen? Pizza. Danke. So, bis später. Die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Du hast Pizza bekommen? Warum hast du mir keine Pizza bestellt? Weil du in Österreich lebst. Und das nicht mein Problem ist. Ja, du könntest ja über Lieferservice auch in Österreich bestellen. Guck mal. Unedigo. Warte mal. Unedigo. Oder Unedigo. Ja, das liest du nicht vor. Was ist das? Will ein platonisches Kind von dir. Geil. Ich hab mal in Frankreich... meld dich bei mir. Über Tinder. Bene schreibt gerade, ich habe mal in Frankreich Insekten zum Abend gegessen. Heuschrecken und Grillen waren gut. Ja, das Problem ist, guck mal, pass auf, ich muss mal ganz ehrlich, ich habe auch schon mal Schnecken probiert, ne? Das Problem ist ja wirklich, du lutscht gleich eine halbe Stunde an dem Vieh rum, bis du es dann essen kannst. Oh, ich näher mich dem Vieh. Was gab's? Mehlwürmer? Ja. Bene ist am Start, der hat wohl sein Internet mal zum Laufen bekommen. Das ist gut. Ich muss das jetzt schnell hinter mich bringen, Leute. Ich krieg das nicht durch. Ich krieg das nicht hin, 3 Stunden daran rumzulutschen. Aber ich hab so Angst. Ich glaube, bei mir kommt der gleich schon zum Vorschein an der Seite. Ja, bei mir hängt er auch so fast raus. Sollen wir mal eben in der Zeit ganz kurz vorlesen, welche Themen heute anstehen? Ja, machen wir. Okay, dann pass auf, dann mache ich das mal. Ich bringe euch mal eben schnell auf den aktuellen Stand, Leute, ja? Was heute abgeht. Also, wir haben gleich ganz kurz als Thema, weil bevor wir richtig mit dem Halloween-Programm starten, haben wir noch ein paar Themen, die wir kurz mal abhaken möchten, ne? Weil auch im Halloween-Special so ein paar Themen müssen immer sein. Nämlich, es geht um unseren Shop, weil morgen großer Release-Tag. Am Montag ist Release-Tag. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Und dann reden wir gleich nochmal ganz kurz über die Kanalpunkte. Wir haben noch so ein paar andere Themen da, die gerade aktuell sind, die wir ansprechen möchten. Und ja, dann haben wir natürlich nachher auch schon unseren Gast, Dan Sperryyy, am Start. Ja. Aber ich muss das jetzt irgendwie erstmal hinter mich bringen, Leute. Ich kann das, also, das muss jetzt schnell gehen. Lukas, kauen? Kauen auf 3. Was jetzt? Was soll ich machen? Kauen Abbeißen auf 3. oder was? Ja. Ah! Ich hab schon ein Stück von dem Vieh! Ich hab das ganze Vieh! Ah! Ich hab das ganze Vieh! Hast du das schon drin? Ja! Da muss ich jetzt auch, ne? Ah! Ah! Alter, das ist... No way! Boah! Das schmeckt wie alte Oma unterm Arm. Was ist das denn? Das schmeckt ja... Keine Chance. Leute, ich habe meinen Endgegner gefunden. Es klebt am Zahn wegen dem scheiß Zucker. Ich habe, glaube ich, den Kopf im Zahn kleben. Im Zahn. Boah, ist das... Hier sind überall so... Sag's nicht, sag's nicht. Ich hab das ganze ist Teil wirklich... gegessen. Ohne Witz, ich esse lieber eine ganze Packung Jelly Bellies als die Scheiße normal. Es klebt am Zahn. Klebt am Zahn. Boah, das ist wirklich, Leute, ohne Scheiß. Geh weg. Das schmeckt wie ein muffiger Schuh. So eine muffige Socke. Stellt euch mal vor, ihr lutscht an so einer Was hast du gerade gesagt? an so einer muffigen Socke. Ich glaube, ich habe den Kopf... Hier irgendwas klebt unterm Schuh. Boah, ist das disgusting. Ich hab da noch das Hinterteil. Soll ich das jetzt auch essen, oder was? Ich habe immer noch hab's einen Fühler oder so. Weißt du, wie das schmeckt? Weißt du, wie das schmeckt? Da schmeckt wie diese Jelly Beans mit diesen... Was für eine Sorte war das? Ich glaube Stinkekäfer oder irgendwie sowas. Ja, kommt hin. Käfer. Aber der hat nicht diese widerliche Konsistenz. Weil ich sehe das in der... Ungelogen, das war wirklich hart. Ich sehe den Verdauungstrakt. Nein, hör auf. Hast du den halb abgebissen nur oder was? Guck mal, ich habe fast das ganze Teil. Zeig mal richtig. Da ist fast nichts mehr dran. Halt mal näher dran, ich kann es nicht sehen. Hier. Ich habe das ganze Ding abgebissen. Ich schick dir... Du feiger Sack, nur die Hälfte, oder was? Nein, ich habe nur... Ich schick dir jetzt ein Foto. Oh, Leute, ey.
Oh, ungelogen, keine Übertreibung, richtig muffig. Ich denke, der Mehlwurm wird wahrscheinlich so einigermaßen normal sein, aber das Ding... Das schmeckt echt muffig. Das Schlimme ist, da durch den ganzen Zucker klebt das dann am Zahn fest. Das ist nicht gut. Ja, stimmt. Ich habe auch wahrscheinlich noch einzelne Teile so an den Zähnen gerade kleben. Hör auf jetzt. Aber ich bin froh, dass wir das hinter uns gebracht haben. Darauf erstmal nochmal einen Schluck hier von dem leckeren... Ich habe Erde im Zahn. Geiles Zeug. Ah, das schmeckt dafür geil hier, ey. Berry und Marshmallow, das ist gut. Oh, Leute, ey, ernsthaft. Macht das nicht. Also, Mehlwurm, ist der bis nächstes Jahr haltbar, dann heben wir den für nächstes Jahr auf. Ach, ganz egal, wenn und wenn nicht. Besser. Hier, Vorderstempel. Keine Ahnung. So. Ah, Leute. Ja, den Rest kann man essen. So, ich check mal. Ja, der Rest geht, ne? Ich hab's aber jetzt irgendwie, ich hab keinen Bock mehr. Ich rieche die duftende Pizza, die esse ich gleich. Jetzt will ich mal wissen, woher Marc weiß, wie alte Oma unterm Arm schmeckt. Ja, keine Ahnung, das kann ich nicht verraten. Ja, es ist ein bisschen wie Dschungelcamp, das stimmt. Boah, das ist wirklich ungelogen, Leute. Auch nach Erde. Ja, genau. So muffig. Mhm. Ich hab noch irgendwas im Mund. Ja, ich hab noch... Boah. Aber wie viel hast du noch da drin auf deinem Schlecker da? Wie viel hast du noch übrig? Gar nichts. Von dem Lolli selbst? Nein, von dem Viech jetzt. Gar nichts mehr, ich habe das komplett abgebissen. Also ganz abgebissen? Ja, ich hatte das komplett im Mund. Ach so, ja, ich habe noch das Hinterteil, den Verdauungstrakt. Oh. Marc, ich komme am 31. zu dir und pflaster dein Haus mit Insekten. Danke für den Follow. So, pass auf, ich gehe mal ganz kurz hier den Chat durch und guck mal, was hier so ansteht. Damit wir jetzt gleich mal hier so ein bisschen vorankommen. Ich sehe das so klein. Aber guck mal, es ist schon 7:30 gleich. Ich sag dir, ne? Heute ist ein bisschen zeitlich knapp, ne? Ja. So, Jellybellies sind bestellt. Lass mich mal gucken. So, ich lese mal hier durch. Also, wenn ihr den haben wollt, ich glaube, kostet 1,99 oder so. Ja, boah. Braucht man echt nicht so, Leute. Es gibt verschiedene, es gibt auch welche mit Skorpione, die haben wir leider nicht gefunden. Aber, was ist das jetzt? Was ist das denn? Ist das denn? Wie sich der gerade... Nee, ist so früh. Ich ruf den gleich zurück. Erst in einer halben Stunde, oder? Ja, ist glaube ich zu früh. Zu früh angerufen. Ja, okay. Aber er weiß schon Bescheid, oder? Dass erst 20 Uhr losgeht. Oder ja, ich glaube schon. Ne, warte, ich schick ihm mal kurz Zeitverschiebung. eine Nachricht dann. Ja, schick ihm mal eine Nachricht. Yo, Dan, was it you that called us just right now? Or it's a bit too early. We call you back in around half an hour, okay? I call you back. Okay. So. Ich schmeiß den jetzt weg. Vielleicht den Daniel noch. Daniel? Ha? Boah. Tschüss. Oh, mein Gott, ich hast du mir jetzt noch mal ganz kurz. Hast eine Sparnachricht geschickt. Ja. Boah. Aber das Getränk schmeckt echt, das kann man schon zum Runterspülen von Insekten verwenden. Ja, kann man machen, ne? Kann man schon. Oh, so. Okay. Skorpinski, ja, gibt's auch mit Skorpionen. Nicht schön, definitiv nicht schön. Ja, Skorpion wäre mir wahrscheinlich sogar fast noch lieber. Echt jetzt? Na. Weil, echt jetzt? da siehst ja, weiß ich, ach nein, das ist alles eklig. Skorpion wäre mir gar nicht lieber. Das ist alles eklig. Wirklich, wirklich alles eklig. Boah, ich bin froh, dass wir das Thema jetzt erstmal abgehakt haben, Leute. Abgekackt. So, das war, wir haben gedacht, so für die Halloween-Show brauchen wir so ein bisschen was Außergewöhnliches. Wir haben versucht, ein paar außergewöhnliche Getränke zu finden. Das war diesmal gar nicht so einfach. Deshalb haben wir uns dann hier für die Sachen entschieden. Das war schon grenzwertig jetzt. Also das müssen wir nächstes Jahr mal toppen. Was essen wir dann nächstes Jahr? Ja, genau, richtig. Marc, du solltest dein Mikrofon-Verschönerer immer dran lassen. Ja, ist mein neuer Buddy hier. Meinen Captain sieht man Snake. nicht. Ich habe auch einen. Das war ja meine Idee eigentlich. Dann zieh mal weiter rüber. Kannst du das nicht noch ein bisschen? Nee, es geht nicht. Ja, jetzt sieht man's. Ja. Ja, die Fingerspitzen sieht man. Ja. Mein Mikro wird gehalten. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal so langsam zu den Themen. Tippsenator, so ist es. Ich musste dich jetzt unterbrechen, das war wichtiger. Was war denn wichtig? Was? Geht's wieder um Schnitzel? Was? Geht's wieder um Schnitzel? Woher wusstest du das?
Ich weiß es nicht. Das ist ja immer so ein Thema. Und gerade zu Halloween ist das ja auch eine gruselige Geschichte, ne? Schnitzel nur ohne Soße. Außer an Halloween. Schnitzel nur mit Soße, Leute. Schnitzel nur mit Soße. Ja, lebende Grillen, nee, never. André, never. Da hört's bei mir auf. Ernsthaft. Oh. Richtig. Ich kann euch Kesselfleisch besorgen. Oh. Ey, Leute, ich habe einmal in meinem Leben Haggis probiert, ne? Danach war mir 3 Tage schlecht. Und zwar richtig schlecht. Richtig schlecht. Ja, Affenhirn, ja, ist klar, Penland. Ja, ist so. klar, mein Freund. Ist das nicht mit Blut und Innereien und so Müll? Ja, da ist einfach alles drin. Ja. Es ist einfach alles. Also Wenn man essen will. in Schottland, dann waren wir mit ein paar Kollegen da und die haben alle gegessen. Ich wusste so in etwa, was Haggis ist, aber nicht so ganz genau und du kennst das ja, ne? Dann irgendwann passiert das auf einmal. Irgendwann ist vorbei. Ja. So, also, gehen wir mal kurz unsere Themen durch, ja? Die allgemeinen Themen, damit wir das heute abgehakt haben. Das Shop-System. Unser Shop, Leute, steht jetzt. www.magicliveshow.de. Das müssen wir mal ganz kurz hier verkünden, weil, wie gesagt, morgen steht das große Tag-Release an, auf das wir jetzt schon so viele Wochen hingearbeitet haben. Der Effekt von Mario Barone und Davide Barone wird geil. Wird leider geil morgen. Ab 19 Uhr gibt es morgen die Premiere zum ersten Trailer. Oder zu dem Trailer, besser gesagt. Und gleichzeitig ist ab 19 Uhr dann auch der Effekt verfügbar auf magicliveshow.de im Shop. Aha. Ja, wir haben jetzt, weiß nicht, wie viele Wochen haben wir hinter uns, die Lukas? Knappe 8 Viele Wochen lange oder so? Wochen. Ja, sehr, sehr lange Wochen. Und viel Arbeit investiert, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich kann ja schon mal noch mal ganz kurz dieses Päckchen zeigen, ja? Bevor wir nachher dann zum ersten Teaser kommen, den ihr heute seht. Bein zwischen den Ja, geil. Leider geil. Zähnen. Wir zeigen euch heute, sage ich nochmal für diejenigen, die vorhin vielleicht nicht dabei gewesen sind, wir zeigen euch heute den exklusiven ersten Teaser. Ihr habt ja als allererste die Chance, den Teaser zu sehen. Das läuft im Laufe der Show dann nach. Und ja, pass auf. Hier ist die wunderbare Box, Freunde. So wird euch dann der Effekt geliefert. Tag. Bei Davide und Mario Barone. Ja, sehr begeistert. Sieht sehr schön aus, Wer hat denn das gemacht? Sieht sehr schön aus. Und ich kann euch auch nochmal, pass auf, ich zeige euch jetzt exklusiv als allererste hier das Innere der Box, ja? Wer hat denn das gemacht, die Box? Wer hat denn die Box gemacht? Der Nölle. Den kennen wir doch. So, pass auf. Den Nölle. Ihr öffnet die Box und dann habt ihr da so einen kleinen Beutel. Ein schwarzes das Loch. kann ich ja schon mal zeigen, ja? Und in der Box, BAM! So, dann tun wir das wieder schnell hier rein. MLS Exclusive. Den gibt es Machen nur wir bei zu. uns. Das gibt es nur bei uns, nur auf www.magicliveshow.de. Ganz genau, Gregor, der Merchinator hat das gemacht. So sieht's aus. So viel zum Release auf Magic Live Show, morgen ab 19 Uhr. Es gibt einen Twitch-Account, der heißt Brillas. Ja, danke, Familie Brilla. Ach so, ja, danke, Familie Prilla, genau. Richtig. Abonnieren nicht vergessen. Oder Ja, folgen, richtig. Oder? Abonnieren nicht vergessen. So. Ach ja, das heißt ja hier Folgen erstmal. Erstmal ist es ja noch Folgen. Folgen, ja. Ich Dann bin gibt's immer noch leider noch eine kleine schlechte Nachricht. In dieser Woche, ich habe jetzt den Tag leider nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war, wann war das denn, Lukas? Wann war das? War das am Donnerstag? Ich glaube, am Donnerstag ist leider James Randi gestorben. Wer James Randi nicht kennt, war eigentlich eine relativ große Nummer in der Zauberwelt. Und zwar hat James sehr viel beigetragen, damals in der Zeit, in der sehr viele Zauberkünstler versucht haben, übernatürliche Kräfte als echt darzustellen. Hat er sehr viel aufgedeckt. Unter anderem Uri Geller zum Beispiel. Der sich ja nicht gerne aufdecken lässt. Ja, richtig, der sich nicht gerne aufdecken lässt. Und da waren auch noch einige andere dabei, die waren auch nicht so gut gestimmt auf Randy, ne, Lukas? Ja. Die waren alle nicht ganz so glücklich, dass James da. Also, es war so: James hat damals $1 Million ausgeschrieben für denjenigen, der ihm beweisen kann, dass übernatürliche Kräfte aktuell oder dass es das gibt, ja? Hätten wir hingekriegt. Richtig, hätten wir hingekriegt. Aber
Hat keiner geschafft. Und unter anderem war quasi sein Erzfeind Uri Geller zu der Zeit, weil Uri ja behauptet hat, seine Kräfte sind echt, das Löffelverbiegen ist echt und so. Ne? Das behauptet er immer noch. Da ist er immer noch fest davon überzeugt. Ja, genau. Ja, jedenfalls ist der jetzt leider gestorben. Ich habe jetzt auch das Alter vergessen. Ich kann kurz gucken. Ja, check das mal ganz kurz ab vielleicht. Ja, wie gesagt, es war sehr, sehr, sehr traurig für mich, weil er hat damals auch mit Uri Geller, mit Banacek zusammen in den 70er und 80er Jahren sehr viele Wissenschaftler getäuscht, die dann angenommen haben, dass übernatürliche Kräfte wirklich existieren. Die waren sich hundertprozentig sicher, dass die Jungs Gedanken lesen konnten. Ihr müsst das vielleicht mal googeln. Wir haben, glaube ich, damals schon mal darüber geredet, über diese Reportage. Ja, haben wir schon erwähnt, ja. Richtig, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob wir den Link dazu gepostet hatten. Die solltet ihr euch vielleicht echt mal reinziehen, wenn ihr interessiert seid an Zauberei. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil das so von den 70er bis zu den 90er, 2000, so um die Jahre ging das Ganze. Und eine sehr interessante Reportage. Auch ein sehr interessanter Mensch gewesen, muss man sagen. Bitte? 92 ist er geworden. 92. 92, ja, sehr. Hat er also, ein wie gutes gesagt, Alter ich finde es sehr traurig. Wir haben gedacht, wir sprechen das mal ganz kurz an. Ja, und ja, eine Legende für uns. Deshalb Ruhe in Frieden, James. Und ja, was soll man mehr sagen dazu, ne? Das wollten wir euch mal ganz kurz mit auf den Weg geben. Postet den Link doch mal bitte ins Forum. Ja, das machen wir. Pendlern in den nächsten Tagen posten wir das. Vielleicht heute nach der Show. Ansonsten allerspätestens morgen oder übermorgen. Dann schreiben wir vielleicht auch noch einen ganz kurzen Artikel dazu. Dass ihr dann auch genau wisst, ja, worum es da geht. An der ganzen Sache. Schweigeminute, ja. Der nächste legendäre Zauberer, Lukas Prüller. Vielen Dank. Lukas Prüller, ja. Ja, kein Plan, ey. Wie geht's weiter? Lukas. Was haben wir als nächstes? Lass mich kurz gucken. Kanalpunkte hast du schon angesprochen? Genau, dann gehen wir auf das Thema nochmal ganz kurz ein. Für all diejenigen, die neu hier sind. Ihr habt die Möglichkeit, erstmal danke für dein Follow. Danke. Ihr habt die Möglichkeit, mit eurer Teilnahme hier im Chat Punkte zu verdienen. Dafür müsst ihr gar nichts tun. Einfach die Aktivität im Livestream, generell in der Magic Live Show, damit verdient ihr gerade Punkte. Die könnt ihr dann in einen Gutschein einlösen, den ihr dann auch wiederum bei uns im Shop einlösen könnt. Das bedeutet, für jedes Release, so wie jetzt Tag, das morgen rauskommt, habt ihr dann die Möglichkeit, 5 Euro zu, mal kurz, eine Sekunde. Bist du auch angerufen, oder was? Ja. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Nee, geht jetzt gerade nicht. Ruf ich gleich zurück. Nummer nicht. Nee, ich auch nicht. Aber warte mal, ich glaube, ich habe hier... Wer war das? Das ist irgendeine amerikanische Nummer gewesen. Ist das der jetzt plus schon wieder? 01, irgendwas. Hat er jetzt hier aufs Handy angerufen? Aber der hat meine Nummer gar nicht, glaube ich. Ja, und gleichzeitig? Ja, ich verstehe es jetzt auch. Bei dir... Aber ist auch dieselbe Nummer? 015895855 irgendwas? Ja. Ich will jetzt hier keine Nummer veröffentlichen. Ja, aber warte mal, ich hab hier gerade die Nachricht von Dan bekommen. Ah, okay. Warte mal, was sagt er? Moment. No, it wasn't me. I didn't call. Er hat nicht angerufen. Das klingt ja, als hätte es würde er für ein Hörbuch aufnehmen. Ja, er hat nicht schon, angerufen? Ne? Ja, aber... Ja, okay, wenn es nicht Dan gewesen ist... War das der Nölle, oder was? Der Nölle. Was stand denn für ein Name dabei? Der wollte sich wieder in die Show mischen, oder was? Man weiß es nicht. Hast du den Namen nicht gelesen, oder was? Ja, da standen nur kryptische Zeichen und so. Das war sowieso schon ein bisschen der strange. ID wahrscheinlich nur. Hat er den Namen nicht. Naja. Ich habe keine Ahnung, Lukas. Ohne Witz. Weiß nicht. Solange uns denn dann... Also Fipsinator schreibt, er war's. Wirklich jetzt? Ach so? Okay. Mhm. Er hat alle Nummern... Der Bene hat alle Nummern der Welt. Nee, keine Ahnung. Ich hab... Hackerman. Ja gut, wir haben ja noch ein paar Minuten, dann rufen wir gleich Dan an. Dann können wir ihn ja nochmal fragen. Ja, gut. Wo waren wir stehen geblieben, Lukas? Kanalpunkte. Wie gesagt, Kanalpunkte könnt ihr verdienen, könnt ihr dann in einen Gutschein einlösen. Tag ist ein Zaubereffekt, der morgen released wird. Wir haben noch nichts bekannt gegeben. Alles findet ihr morgen um 19 Uhr auf magicliveshow.de als Premiere, als Premierenvideo. Da seht ihr dann das allererste Mal den Trailer davon.
heute zeigen wir euch in der Show einen kurzen Teaser davon. Im Laufe der Zeit. Bis wie viel Uhr streamt ihr? Können wir nicht Das ganz ist immer genau sagen, offen. aber ich gehe davon aus, wahrscheinlich so bis 9:30, 10 wird es wahrscheinlich werden. Vielleicht sogar, also so 10 eher, würde ich sagen. Ungefähr. Ja, denke ich jetzt. Also normalerweise ist das immer so unsere Zeit. Und heute haben wir ein Special, mal gucken. Genau. Also heute sind die Themen ja eh so ein bisschen durcheinander gewürfelt, ne? Wir haben auch noch ein paar Tricks vorbereitet für später, Leute. Also es gibt auch noch ein bisschen Magic, ne? Magic? Ja, Magic halt, so Halloween-Ding halt. Was man so Magic halt nennen kann, ne? Naja, jedenfalls, das waren die Kanalpunkte. So, Ja. Rams Randy haben wir auch abgehakt. So, was hatten wir noch? Genau, ach, guck mal, das Offensichtlichste müssen wir doch noch mal ganz kurz besprechen. Also, Dass du hässlich bist, oder was? das sowieso. Also- Damit habe ich aber gelernt zu leben in den letzten Jahren. Und Also du auch hast noch wichtig. Weißt du, was richtig gruselig ist gerade, Lukas? Was? Und das Dieser macht Finger das hier? für mich- Nein. Richtig gruselig ist, dass du noch immer das Preisetikett unter deinem Becher kleben hast. Echt jetzt? Habe ich das? Ja. Das ist Absicht. Das ist gerade richtig gruselig, finde ich. So, jetzt will ich meinen Monitor hier gleich ausschalten. 2,49. War in Aktion. Mit wie vielen Kanalpunkten kann man 1 Euro gewinnen? Nee, es sind nicht die Kanalpunkte ja wahrscheinlich. Also, ich erkläre das nochmal ganz kurz, damit ihr das... sorry für diejenigen, die es alle wissen. Also, ihr nehmt teil an dem Stream. Pro 15 Minuten Teilnahme bekommt ihr einen Punkt. Aus Gründen, die ich jetzt gerade nicht erklären kann, sind 111 Punkte ein Gutschein im Wert von 5 Euro, den ihr einlösen könnt dann in der Magic Live Show. Im Shop. Das sind nicht die Kanalpunkte, die es sonst auf Twitch gibt, sondern es sind extra Punkte, die ihr einfach nur für eure Teilnahme verdient, über den Streamlabs-Bot, der hier auch die ganze Zeit so fleißig postet. Prollt. Wenn ihr, prostet, genau, der prostet hier so ganz fleißig. Wenn ihr Ausrufzeichen, wie das gerade Katja zum Beispiel macht oder der Gregor schon gemacht hat, wenn ihr Ausrufzeichen Points in den Chat schreibt, bekommt ihr eine Information darüber, wie viele Punkte ihr gerade zurzeit habt. Aber ich muss noch mal ganz kurz was dazu sagen. Aber. Dadurch, dass wir jetzt das allererste Mal auf Twitch sind, so richtig, ja? Das ist ja ist das unsere allererste? Waren wir letztens? Nee, die zweite Folge ist das quasi, ne? Aber wir sind jetzt umgezogen auf Twitch. Vorher haben wir immer auf YouTube live gestreamt. Und Twitch ist einfach für uns die bessere Plattform, weil es hier ein paar Vorteile gibt, die auf YouTube nicht so toll sind. Sagen wir es mal so. Kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Ja, ich Jedenfalls- schreibe gerade in den Chat. Ja, alles gut. Jedenfalls sind wir jetzt hier auf Twitch. Hier ist alles neu. Eure Punkte sind jetzt gerade noch ein bisschen resettet. Ihr habt aber noch die alten Punkte, wenn ihr über Streamlabs geht, euch da anmeldet, dann habt ihr aber noch die alten Punkte von der YouTube-Show und von den YouTube-Streams. Falls ihr da Probleme haben solltet, schreibt mich einfach an. Der Nölle hat Der Probleme. Nölle Der hat schreibt 0 gerade die ganze Points. Zeit, Oh. ich habe 0 Points. Ey, Nölle, hast du Der gerade Arme. angerufen? Bist du das gewesen? Ich tippe auf den Nölle. Ich würde auch auf den Nölle tippen. Der mischt sich ja immer überall ein, ne? Der ist ja so ein Pranker, oder? Der ist Ja, keine Ahnung. ja. Naja, jedenfalls, damit ihr das wisst. Also, Ausrufezeichen Points und alle Informationen, falls ihr noch Fragen haben solltet, das kann ich jetzt nicht so ganz ausführlich heute Abend hier erklären. Checkt einfach mal das Forum auf www.magicliveshow.de. Da findet ihr alle Informationen zu den Punkten. Da findet ihr ganz genau beschrieben, wo ihr die Punkte einlösen könnt, wie ihr das macht und so weiter. Stefan sagt, nein, er hat nicht angerufen. Dann war es das? sicher der Mario. Ja, das kann natürlich sein. Die Ja, amerikanische Nummer ist auch, dann kann es eigentlich nur der gewesen sein. Also Ja, der hat gesagt, egal. ja, ich weiß nicht, komisch. Mario Barone Magier war das vielleicht, ich bin mir nicht sicher, der schreibt da auch gerade in den Chat. Mario, hast du angerufen gerade? Aber es ist eine amerikanische Nummer. Ach so, ja, das macht keinen Sinn. Ja, macht keinen Sinn. Ja, dann kann es eigentlich nur Dan gewesen sein, oder? Ja, aber der hat, nee, egal. Spielt jetzt keine Rolle. Jedenfalls. Solange er dann um 20 Uhr abhebt und mit uns reden kann. Ja. So, Bena hat wieder Probleme mit seinem Internet. Wie immer, ja, immer. du wohnst ja auch auf einer Händelfarm. Auf der Händelfarm. Das ist so genau. witzig, bei ihm kann man das wirklich so sagen. So als Scherz, aber eigentlich ernst. Ja. So. Ja, genau. Lisa Priller schreibt Ivors. Das glaube ich nicht. Ivors. Österreich hat auch Na. keine amerikanische Frau. Egal. Egal. So, es gibt noch ein ganz kurzes Thema, was ich besprechen möchte. Ich habe das ja eigentlich in der letzten Zeit angekündigt. Wie ihr wisst ja, dass ich ultra großer Halloween-Fan bin. Na, Und, was, wirklich du? Ja, so ein bisschen. So viel. Du wohnst ab dem 1. Oktober immer in einem Sarg und schläfst da drin. ja, und dann stehe ich auch so senkrecht auf morgens. So. Ja. Jedenfalls ist ja aufgrund von Corona dieses Jahr alles so ein bisschen mies. Und wir hatten euch ja eigentlich einen Livestream versprochen von unserer Halloween-Party. Da ich ja weiß, dass ein paar Leute von euch
nicht in jeder Show dabei sind, muss ich das nochmal ganz kurz erklären. Ich feiere hier eigentlich immer eine relativ große Halloween-Party mit ganz vielen Menschen aus der Nachbarschaft. So 150 bis 200 Leute hatten wir in den letzten Jahren immer da. Und ich hatte eigentlich allen versprochen, dass wir das in diesem Jahr live streamen. Geht aber leider nicht, weil ihr wisst ja die Gründe, ne? Hoffentlich wisst ihr die Gründe. Hoffentlich wisst ihr die Gründe. Ja, wir müssen das Ganze jetzt so ein bisschen umstrukturieren. Deshalb kann ich euch nicht garantieren, dass in der nächsten Woche dann auch wirklich ein richtig spannender Livestream stattfindet. Wir versuchen aber so viel wie möglich rauszuholen und das Beste daraus zu machen. Ne, Lukas? Finde ich gut, ja. Wir versuchen es zumindest. Und aber dieses Halloween-Special wird ja schon echt special. Also genau, und dann haben wir uns einfach gedacht, so was können wir denn machen, um unser Halloween-Special noch so ein bisschen zu pimpen. Ne? Brillas, vielen Dank fürs Follow. Na endlich, gucken schon. Na endlich, wo wart ihr die ganze Zeit? Und haben mich abonniert, ey. Richtig. Oder gefollowt. Was können wir denn tun, um diese Show so ein bisschen zu pimpen? Und ja, wir haben uns halt überlegt, wir brauchen einen richtig guten Gast. Den haben wir heute am Start. Dann haben wir gedacht, passt einfach perfekt für Halloween auch noch dazu, ja. Richtig. Dann haben wir gedacht, wir brauchen 2 richtig gruselige Gestalten. Check. Der Lukas und der Daniel. Der Daniel ist nur noch nicht im Bild. Ja. Ja, jedenfalls, dieses Jahr wird ja Halloween so ein bisschen schlecht und das haben wir gedacht, wir kompensieren das so ein bisschen hier mit dieser Show, ja? Wie gesagt, wir haben heute noch einiges vor. Das ist ja immer so, ihr kennt das ja schon aus den letzten Magic Live Shows, ne? Wir quatschen mal ziemlich viel, am Ende kommt nichts rum und das nennen wir dann eine geile Show. einfach mal, um das so zu sagen, ne? So, was haben wir denn noch, Lukas? 2 Zauberer und ein Gast. Ja. Kommt heute noch ein Gast? Ja, Zauberer-Fan. Wir haben heute Dan Sperryyy als Gast. Ab circa 20 Uhr holen wir Dan Sperryyy dazu und der wird dann euch Frage und Antwort stehen, nennen wir es mal so. Wir haben einige Fragen vorbereitet und dann könnt ihr da so ein bisschen mitmischen. Ja, schreibt einfach in die Kommentare. Wir werden natürlich versuchen, auch eure Fragen zu stellen. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt haben wir echt viele Zuschauer, ist ein bisschen schwierig, auf alle einzugehen, aber wir werden es natürlich versuchen. Ihr habt ja auch die Chance gehabt, im Forum zu schreiben. Genau, das habe ich ja in den Streams angekündigt. Ja. Wir mussten leider so ein bisschen vorsortieren, weil wir ein relativ straffes Programm heute haben. Da mussten wir so ein paar Fragen vorsortieren und haben dann die Fragen, die im Forum gestellt werden, die werden ein bisschen bevorzugt vor denen, die hier im Chat kommen. Nur als ganz kurze Information schon mal vorab. Dan spricht Englisch. Wir werden nachher das Interview auf Englisch führen. Falls ihr Fragen haben solltet oder irgendwas nicht versteht, dann schreibt das bitte gerne in den Chat und wir versuchen euch so gut es geht alles zu übersetzen und das irgendwie hinzubekommen. Vielleicht kann Dan ja auch so ein paar Wörtchen auf Deutsch raushauen. Mal sehen, was so läuft. Wir können ja selber kein Englisch, wir werden es einfach so probieren, so Nein, Chat. Genau, richtig. I can't speak. How is it going in the America? How is it going? Yes, well. Na, jedenfalls, wenn ihr Probleme haben solltet in irgendeiner Form, scheut, ich wollte zögern und scheut gleichzeitig sagen. Das ist eine komische Kombi. In den Chat zu schreiben. Und, ja. Das einfach mal, um das gesagt zu haben, ne? So, was geht hier alles? Der Chat überfordert mich ein bisschen heute. Ja, ich bin auch gerade. Komm, gehen wir noch mal ganz kurz den Chat durch. Was geht denn hier? Meine Hand ist so knochig, ich soll wieder mal was essen, ja? Das ja, richtig. Ist Dan schon auferstanden aus seinem Sarg? Ja, Stefan, ich glaube schon. Ich habe gerade tatsächlich eine Nachricht bekommen, er ist, glaube ich, schon alive. So mehr oder weniger, hoffe ich. Ich habe es noch nicht gelesen. Alles gut, Englisch, nix Problemo. Sehr gut, Martin, das freut uns sehr. Wie gesagt, habt da keine Scheu, einfach zu schreiben, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Wir versuchen euch dann so gut wie möglich alles zu übersetzen. Dylan fragt, wann darf sie sich endlich in die Hose kacken? Sie hat schon Windeln gekauft und möchte die nicht umsonst irgendwie halt besorgt haben. Ich weiß gar nicht. Wir haben ja eigentlich gelogen. So wirklich gruselig wird es ja heute gar nicht. Ne? Also wir sind ja schon gruselig genug. Ich meine, das müsste ja schon reichen, Dylan. Oder guck mal in den Spiegel, das reicht ja auch. Finde ich doch auch, ne? Keine Ahnung. Schon wieder Dan jetzt. Ist das Dan? Der ist immer noch 20 Minuten. Hast du nicht geschrieben jetzt? Ja, warte mal, ich geh mal eben dran kurz. Keine Ahnung. Du hast zu viele Screens. Oh ja. Hi. Hast du jetzt abgehoben, oder? Ja. Hallo? Dan? Dan? Hallo? Ich glaube, seine Verbindung ist schlecht. Ausschlag. Weißt du das? Ja, seine Verbindung ist schlecht. Oder? Ich sehe auch seinen Namen.
Hallo. Hallo? Hallo? Ist das jetzt Dan oder was? Ey, ich hab Hat keine er jetzt Ahnung. aufgelegt oder du? Also ich habe nicht aufgelegt. Was Das hat wahrscheinlich schlechtes Internet. Ist das jetzt Dan gewesen oder was? Hoffentlich klappt das dann. das war wieder, das war jetzt wieder diese kryptische Nummer von vorhin. Was ist das denn für ein Scheiß? Verstehe ich nicht. Aber hast du Dan schon hinzugefügt bei Skype? Ja, aber er hat meine Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen, deshalb. Ach so. Aber was ist das bitte? Für ein Mist. Keine Ahnung, ey. 10 Minuten hat er noch Zeit. Bis dass er sein Internet hinkriegt. Ja, scheiße. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so, ne? Das Ahnung, ist ohne Witz. scheiße. Ey, ne, nicht, dass das hier wieder so eine Spam-Attacke wird, wie damals mit dem Mimon. Weißt du, Der was ich noch erinnere? Mimon! Das ist ja richtig gruselig, ne? Schon ein bisschen, ja. Aber, ich weiß nicht, keine Ahnung, ey. Nicht das, naja, egal, okay. Wir gucken gleich mal, rufe ich ihn gleich an. Lass mich mal vielleicht, übernimm du mal ganz kurz. Ja, was soll ich jetzt, also, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht Dan, weil er hat mir jetzt gerade geschrieben, dass er, also er war es nicht. Was ist das denn für ein Mist? Verstehe ich nicht. Naja. Daniel, warst du das? Der hört mich nicht, der Kopfhörer auf. Ich glaube, der war's auch. Ja, also eigentlich hat ja auch keiner den, aber... Nein, hat er gesagt, egal. er war's auch. War das hier irgendjemand im Chat? Einfach dreimal die 6, ne? Keine Ahnung. Egal, ich hab keine Ahnung, was hier los ist heute. Bisschen komisch. Oder will Dan uns hier einen Halloween-Streich spielen? Vielleicht. Das kann sein, der ist doch eh immer so auf. Ja, vielleicht. Zoff, ha? Vielleicht, ja, gucken wir mal. Oh Mann. Daniel ist mein Bewohner, der ist auch immer gern auf. Was war das? Daniel? Ja. Ja. Nado hat gerade geschrieben, wer ist Daniel. Aber er hat gesagt, er hat auch nicht angerufen. Ich glaube ihm das jetzt mal. Ja. Und ich habe ja seinen Skype-Kontakt und da steht nur die ID und kein Name. Hattet ihr schon mal ein Konzept, schreibt hier der Stefan Nölle? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Der Welches, Spontani. was ist ein Konzept? Ich weiß nicht, ich kenne das Wort nicht. Nölle. Der kenn Hauself das vom Wort Briller. Ja, ich habe leider keinen Hauself, aber wenn du dich freiwillig meldest, Ja. vorbei. Nölle, du kannst uns gerne mal ein Konzept erstellen. Und hör jetzt auf, hier irgendwelche Spaßanrufe zu machen. Du bist nicht lustig, Nölle, merke das. Ich habe das schon so oft Genau, gesagt. richtig. Wir sagen dir das immer wieder, dass du nicht lustig Du bist bist. nicht lustig. Hör auf Nee. einfach, gib auf. Bist du einfach nicht. Ach, egal. So, weiter im Text. Was haben wir denn noch so anstehen, Lukas? Dylan hat sich schon feucht angeschissen. Hat er sich schon? Ja, das ist eine Sie. Dylan ist ein Achso, okay. Männer- und Ja. Frauenname. Ja, also, keine Ahnung, wir haben ja jetzt noch so ein paar Sachen geplant. Ja, Tag steht immer noch auf der Liste, oder? Richtig, Tag steht noch auf der Liste. Hast du recht. Tag, Ach, genau. Tag-Hype haben wir in der Liste Richtig. stehen. So, lass mich mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Tag-Hype. Genau, komm. Ey, Leute, einmal gemeinschaftlich, ja? Wir brauchen hier so ein bisschen Support von euch heute. Wenn ihr Bock habt, gleich Tag zu sehen, ne? Offiziell den ersten Reaction-Teaser. Nur Reactions. Ihr seht nicht, nicht ihr verwechseln. seht nicht den Effekt. Wir wollen da nicht lügen, ja? Dann brauchen wir jetzt mal eine Runde. Wir müssen euch mal hören. Wir müssen euch mal hören im Chat. Einfach mal. Ich kann euch nicht hören. Habt ihr Bock auf Tag? Tag. Ich höre nichts. Blöd, dass sie nicht hörst reden du können was? mit uns. Hörst du was? Ich kann nichts hören. 666, lauter Sechsen da. Das passt Ich gut. kann nichts hören. Oh doch, guck mal, da kommen Sechsen an, ja. Aber das war mir noch nicht laut genug, Leute. Ich frag noch mal. Habt ihr Bock auf Tag? Ja, es wird lauter, glaube ich, jetzt gerade. Guck mal, da ist ein Ja, da ist eine 666, dreimal die 6. Ja, aber ich finde ja geil, ne? Dass alle Bescheid wissen, dass im Oktober anstatt dreimal die 1 die 666 hier aktuell Ja. ist, ne? Kein einziger Einser da, oder? Ja. Ja. Finde ich gut, ey. Wir haben einfach die beste Community auf Planet Erde. Das kannst du laut sechsen. Genau, richtig. Ja, dann passt auf. Also, für mich sieht es so aus, als wäre die Welt bereit, den ersten kurzen Teaser zu sehen, oder? Lukas? Ja, was denkst danke du? fürs Folgen. Danke für dein Folgen, Buttercup. Ah, ist Heike. Heike am Start. So. Ach, guck mal, ganz viele Sechsen hat der Nölle Ein gepostet. Einser, der kennt Ja. sich nicht aus, der Helmut Briller. Ja. Ja, so. Dann würde ich sagen, Leute, es ist genug gehypt worden, ne? Also ich meine, es ist ja, ihr seht ja jetzt tatsächlich noch nicht wirklich was, ne? Wir haben euch genug angehypt, ja? Finde ich auch. Und ich möchte euch jetzt nicht noch weiter auf die Folter spannen.
Dann würde ich doch einfach sagen, es ist Zeit. Lukas, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Bist du bereit? Ich habe ihn ja noch nicht mal ganz gesehen. Ich bin, muss ich gerade ehrlich sagen, Leute, ich bin ein bisschen nervös, weil jetzt unser Baby, das von Davide, Mario, Lukas und mir, das erblickt jetzt die Welt, ja? So ein bisschen zumindest. Heute naja, zum ersten Mal. so ein bisschen, ja. Morgen, wie gesagt, Man morgen sieht schon ab die 19 Uhr Haare. als Release. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, heute gibt ihr noch keinen Effekt zu sehen, aber erstmal so ein bisschen Action. Okay. Seid ihr ready? Dann switch ich rüber. Lukas. Ich bin bereit. Alles klar. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns in ein paar Minuten quasi. Ich wünsche euch viel Spaß irgendwie, so mehr oder weniger. Ich switch mal rüber und dann geht's ab. So. Ja, ich drücke dann jetzt Play, ne? 3, 2, 1. Will endlich sehen, ich hab noch nicht mal Die 6 in den Chat, wenn ihr Bock habt, den Trailer. Nein, das machen wir jetzt heute nicht. Ich drücke jetzt Play. Und los geht's. Zum ersten Mal gezeigt. Ersten Mal, ja. Genau. Okay. Wie geil ist das denn? Ja, den kennt man. Scheiße. Das Video was ist denn? Das funktioniert. Ruckelt's bei dir oder was? Typ bei mir im Garten. Was? Ruckelt's? Ich höre dich nicht. Kannst du mal passieren? Bei mir sieht's gut aus. Da steht ein Typ bei mir im Garten und gafft in die Kamera. Was ist das denn für ein Scheiß? Sicher wieder der Pizzatoni. Du hast sicher wieder Pizza bei Pizzatoni. Nee. Dann deine Frau. Deine Frau hat sicher Pizza. Alter, warte mal, Moment mal. Klar, Moment. Wir gucken uns gleich den Trailer nochmal ganz an. Ich sitze mal eben zurück. Lukas, warte mal ganz kurz. Ich kommt Martha gerade nach Hause. Martha! Da steht ein Typ bei uns im Garten. Kannst du mal gucken, was der will? Pizzatoni. Ja, keine Ahnung. Der steht im Garten und gafft in die Kamera. Pizzatoni. Amazon liefert. Okay, nein, um die Uhrzeit. Bisschen komisch. Pizzatoni. Nee, Martha hat sicher was bei Pizzatoni. Das ist schon ein bisschen creepy irgendwie, aber ja, okay. Sorry Leute, dass wir das unterbrochen haben jetzt hier mit Tag. Geht sofort weiter. Verarschst du mich jetzt wieder oder was? Das ist nicht lustig, wenn du mich immer verarscht. Nee, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Pizzatoni. Hallo? Marc, bist du noch da? Die ist da an dem vorbei, quasi durch den durch. Was ist das denn für ein... Was? Ach, da ist keiner. Ich sehe den doch hier. Ich bin doch nicht Bescheid. Lukas, ey, Moment mal. Ist das jetzt ein Scherz von Martha oder von dir? Ich kenne mich nicht mehr aus. Was keine Ahnung. passiert gerade? Ey, Leute, jetzt mal ernsthaft. Moment. Ich bin doch nicht Bescheid. Ich sehe den Typ doch, oder bin ich bescheuert? Warte. Bisschen bescheuert bist du schon. Ja, aber... Alter, da steht doch einer, oder bin ich bescheuert? Kannst du das sehen? Ja, das ist nicht Pizzatoni. Alter, ich bin... Moment, ich komme... Geh mal selbst. Du kannst doch nicht deine Frau da rausschicken, wenn da jemand im Garten steht. Kannst du kurz den Stream machen? Ich komme sofort wieder. Ja, ich mach mal kurz den Stream. Wir sehen ja jetzt hier die... Was ist das? Überwachungskamera? Was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht mal den Stream abbrechen, wenn jetzt irgendwas passiert. Also viel Spaß. So Was ist mit ihm? Warum spricht er ihn nicht an? Hallo? Jetzt ist er weg, würde ich sagen. Marc, hallo? Hallo? Marc, der ist weggelaufen, der ist dir nachgelaufen, weißt du? Wieso hast du nichts gesagt? Ey, Lukas, ohne Scheiß, da ist kein Schwein im Garten. Hey, der ist dir nachgelaufen, wieso hast du nicht angesprochen? Wie, der ist... Da war keiner. Ohne Scheiß. Da war er. Ich habe ihn gesehen, du hast den auch... Was für ein creepiger Scheiß war das denn bitte? Hör jetzt auf mich zu verarschen. Nein, ohne Scheiß, Lukas, ich schwör dir, keine Ahnung. Der stand da, aber der ist jetzt weg. Das ist ein bescheuerter Halloween-Scherz, oder was? Lukas. Ja? Twitch hängt, schreibt einer. Schreibt einer Twitch hängt. Du hast da Blut am...
Warum hast du Blut am Auge? Du hast Blut an der Nase. Nase? Am Auge? Warte mal. Da ist nichts. Was ist das? Oh ja, doch. Scheiße. Was ist das denn für eine Scheiße? Boah, Lukas. Was hast du da? Was ist das? Irgendwas ist Warum komisch, Blut nicht oder? aus der Nase? Ey, warte mal. Das fühlt sich irgendwie... Kannst du da irgendwas sehen? Blut. Ich sehe nur. Das fühlt sich an, als wäre da irgendwas drin. Was ist das? Oh, Hast du schon wieder was in die Nase gesteckt oder was? nein! Ah! Ah! Hör auf! Warum, Oh mein Gott, was warum ist machst das? du sowas? Moment mal kurz. Alter! Krieg das da nicht raus, kannst du das sehen? Das ist irgendwie. Was ist das? Ein Magnet? Ein Nagel? Au! Oh. Warte mal. Das sieht ungesund aus, was du da machst. Oh, es tut... Oh. Oh. Es tut... Hör auf! Lass ihn doch drin, wenn er schon drin steckt. Ah! Wie kommt das Ding bitte dahin? Das sieht ungesund aus. Ah! Warum bluten wir eigentlich aus der Nase? Sollten wir den Stream nicht einfach beenden jetzt? Warum blutest du aus dem Auge? Ich hab's mir schon weggewischt, das hat schon aufgehört. Und Sollten wir den Lukas? Stream nicht beenden oder sind wir überhaupt noch online? Da war kurz irgendwie im Chat, dass der Stream offline ist. Aber der Stream ist doch nicht offline. Wir sind da. Also ich weiß nicht, Was ist denn hier passiert, bitte? Was haben die jetzt alles gesehen oder was? Schreibt mal im Chat was. Was war denn jetzt gerade? Wir sind noch on, Joseph schreibt, wir sind noch on. Ja, ich hab grad gecheckt, wir sind noch online. Oh, Aber das tut echt weh, Mann. Bei dir auch? bei mir schmeckt's nach Blut. Boah, dieses... Aber, Lukas, Ja? irgendwas ist komisch bei dir da hinten. Wo? An deinem Schrank. An deinem Schrank sind so Handabdrücke. Die waren doch vorhin noch nicht da, oder? Nein. Sag mal. Was ist denn hier los heute? Irgendwas ist, Bei dir auch? Was denn? Hast du nicht eigentlich immer da... Okay. Hab ich auch vergessen, das Licht... Warte mal. Aber was... Wann ist das denn passiert? Ey, Lukas, was war hier los, bitte? Ich krieg ein bisschen Angst gerade. Sollten wir den Stream nicht abbrechen? Nee. Ich glaube, abbrechen ist jetzt keine Lösung dafür. Also, ich fühle mich sonst okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, es schmeckt ein bisschen nach Blut. Ich habe mir ein paar Nasenhaare rausgerissen, aber sonst geht's mir Ja, gut. es blutet bei mir auch noch so ein bisschen. Aber... Ich habe keine Ahnung, ey. Habe ich da noch irgendwo? Nee, aber bei dir sieht's gut aus, glaube ich, sonst. Hast du in deinem anderen Nasenloch auch noch irgendwas drin versteckt, oder? Nee, fühlt sich gut an. Also das linke tut ein bisschen weh, aber ich verstehe immer noch nicht, was hier los ist. Ja, aber die haben doch alle zugeguckt. Die können das doch sicher irgendwie... Ja, hat irgendjemand von euch irgendwas Ich weiß gesehen, nicht. Leute? Ich weiß es nicht. Aber was ist jetzt mit dem... Was ist jetzt mit dem Typen los, der bei dir... Ja, der ist weg. Ich weiß es nicht. Dummer Halloween-Witz irgendwie, denke ich. Vielleicht, so mehr oder weniger. Naja. Ja, echt ein guter Halloween-Witz, wenn wir beide aus der Nase bluten. Ja, ist extrem lustig, ne? Finde ich auch, ey. Also, weiß nicht. Also, es ist ja jetzt schon ein bisschen strange mit den Anrufen auch und so, ne? Daniel Alles zusammen. irgendwie mit Martha abgesprochen, oder was? Ich weiß nicht, ey. Vielleicht, die versuchen uns bestimmt zu pranken, aber wie ist der Nagel dann da reingekommen, bitte? Und wieso hast du Blut am Auge gehabt? Naja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Egal, wir gucken uns den Stream einfach mal nachher an. Irgendwie schreibt keiner so richtig was hier passiert ist. Sind wir jetzt noch online oder nicht? Ja, also es scheint so, als wären wir ganz normal online, ne? irgendwie Einfach mal hier, warte mal, ich schreibe mal dreimal die 6.
Ja, also sieht einfach aus wie normal, ne? Ja, okay. Dann machen wir einfach normal weiter, ne? Würde ich sagen. Ich muss mir mal eben das Blut hier entfernen. Okay. Ich finde aber das Blut hier jetzt an meinem Kasten ganz schön. Ich lasse das, glaube ich, als Halloween-Deko. Ja, das... Mein, bisschen Das Deko, sieht kann eigentlich ja, nicht so schlecht aus. bisschen Deko kann ja nicht schaden, ne? So, pass auf. Ich würde sagen, wir haben jetzt 20 Uhr. Aber das ist nicht mein eigenes. Meine Hände sind sauber. Bei mir auch nicht, ne? Also, ich wüsste jetzt gerade nicht, was wir machen sollten. Und, wir müssen halt den Dan jetzt dann mal anrufen, ne? Nicht, dass der hinterher denkt, dass wir ihn stimmt. vergessen. Das auch noch. Ja. Dann machen wir das doch jetzt mal eben. Lukas, dann übernehmen du doch mal ganz kurz. Ja, ich bin Und, grad irgendwie ein bisschen, und ich hole den Dan mal dazu, oder? ja. Ich kenne mich nicht aus. Ich trinke ich schneid erst den mal eben ein ganz bisschen kurz. Space Cat, das hilft vielleicht. Hast du auch so Durst wie ich? Ja, ein bisschen Durst habe ich auch, ja. Und meine Nase halt, also es fühlt sich eklig an. Bisschen schwindelig. Ich habe jetzt auch ganz vergessen, wo wir stehen geblieben sind vorhin mit dem Tag-Trailer, ne? Das müssen wir dann jetzt, glaube ich. Also Tag. Ja, ja. Tag-Trailer dann. Das müssen wir dann jetzt nach das Interview verschieben. Wie schade. Noch mehr Hype für Tag. Oder habt ihr den ganz gesehen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe ihn Okay. noch kein einziges Mal ganz gesehen und jetzt habe ich ihn wieder nicht ganz gesehen. Ja, wir müssen das jetzt leider auf nach das Interview verschieben. Hast du Barone Gut, pass Bescheid auf. gesagt? Vielleicht wollte der nicht. Aber der kann ja nicht hier in Österreich herkommen und mir da Blut. Wen meinst du? Der Barone. Der Barone. Vielleicht wollte er nicht, dass wir das zeigen. Ey, ohne Witz, ne? Wenn ich rausfinde, dass hier irgend so ein ganz bescheuerter Halloween-Witz läuft, ne? Dann bringe ich alle um. Oh, okay. Heute noch. Das wird sicher geklippt. Ist mir schon ein bisschen zu creepy, ehrlich gesagt. Also ich mag ja creepy, ne? Aber man weiß halt nicht. Wann kommt der Teaser zu Tag? Magia Luca, wir haben jetzt Dan am Start, den wir jetzt anbimmeln müssen. Da müssen wir jetzt durchbimmeln. Und dann kommt der Teaser dazu nach dem Interview. So, Leute. Damit wir jetzt ein bisschen weitermachen im Text, ja? Wir müssen das jetzt erstmal abhaken. Mal gucken, nachher können wir nach dem Interview das nochmal ein bisschen klären. Jedenfalls, wenn ihr Bock habt auf Dan, dann lasst uns das nochmal hören, Leute. Der Dan freut sich bestimmt, wenn er hier so ein bisschen Love ihr wisst schon, ne? Love im Chat sieht. Wenn ihr Bock habt, dass wir Dan jetzt dazu holen, Dankeschön, Danny. haut einfach mal rein eine Runde. Ist das vielleicht Dan, der Danny? Ich weiß es nicht. Man Ja, weiß wir es haben nicht. Follow Ne? bekommen. Man weiß es wirklich nicht. Ich würde sonst einfach vorschlagen, ich switche mal rüber und währenddessen, wir müssen so ein bisschen Dan gleich einbauen, ja? So wie immer. Und ich würde einfach sagen, wir rufen ihn dann jetzt an, oder? Schmeckt immer noch nach Blut. Ich bin irgendwie jetzt ein bisschen unvorbereitet auf das alles. Aber gut. Okay, alles klar. So, Leute, ich glaube, ihr habt Okay, Bock alles auf klar. Dan. Super. Ihr habt richtig Bock auf Dan. Wir sind ein bisschen verwirrt gerade, aber ich würde sagen, wir switchen jetzt erstmal rüber. Boah, ich bin komplett durch gerade, weiß nicht. So, ihr könnt uns jetzt erstmal klein sehen. Ich bimmel jetzt mal ganz kurz durch. Bimmel mal durch. Und dann fragen wir ihn gleich, ob er da angerufen hat. Genau, Herr Priller, übernehmen Sie so lange. Ja, Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt. Habt So. ihr jetzt Tag fertig gesehen oder nicht? Das müssen wir jetzt irgendwie wissen, weil sonst. genau, das müssten wir jetzt irgendwie noch wissen. spontan ist. Ich Ähm, lese mal kurz die Kommentare, ob da irgendwas noch ja, herausgefunden ist. ja. Okay, mach das mal. Ich sehe gerade. So. Oh, ich sehe irgendwas. Warte mal. Ganz klar, ich muss das jetzt mal hier richtig einbauen noch. Just a second, Dan. No problem. Hello, Dan. Not the Hey, show. how are you? Oh, I can hear you, but can't see you. Just give me 1 second. Okay. I'm trying to Ooh. get you. Oh man, Oh, I can see you, but not our audience yet. Just Yeah. 1 second. How's it going? Good. How are you? Oh, great. Just let me add you to the screen, and then we're ready to roll. Just one moment. All right. There we go. oh, There we go. I can Mr. see you Sperry, now. in the Live on house. stage. Oh, best quality, man. How are you doing? I mean, I'm doing good. Surprisingly, almost kind of like out of nowhere. In the past Yeah. couple of weeks, just got very busy. You know, Oh, that- so Great. just yes, weird. Everybody's probably much. I heard Germany's shutting down again in some areas. Yeah, Unfortunately, that's terrible.
It seems like it's going that direction right now. Yeah, that's a bummer. But So- but here, you know, Americans, we're fucking batshit crazy, so we go and yeah, we yeah, don't give a shit. We just do it. So you know. yeah. That's So it's getting different over here in that capacity. Great. Just- Great. Then just let me add everything so we can roll and give you the right introduction. All right. Yeah. We've Don't worry. prepared your a little bit of your trailer. We just cut a few scenes out. If you're right with that, I would start that right now, and then we'll get back to you after Yeah, that. go for it. Alright. Dann für jeden von euch einfach mal ganz kurz zur Information. Dans kurzer Trailer. Habt Spaß, danach sehen wir uns wieder. My name's Dan Sperrry, and I do magic tricks. And this goes up on like YouTube and such, yeah. Just a moment. Just 1 second. Alright. I'm stuck in a Tim Burton movie. Because you should be able to see in your handwriting, might be less much to look up, but in your handwriting, yes or no. Allison confirms. You guys have a peek as well. There we go. Creepy. Yeah. So Dan, it's so good to have you on the show. Yeah, thank you for asking me to come and join you guys. Congratulations on this podcast, live show, whatever. Yeah, Thank you. whatever it is technically podcast, called. YouTube, Twitch, whatever Yeah. this is. So just to let everyone know, usually we have our show a bit better prepared when we get a guest. So you get a proper introduction, like a curtain and so. We don't have that today because it's Halloween special, right? Yeah. Right. Okay. So once again, it's great to have you on the show. Everyone's pumped to see you. And Good. yeah. How's it going, Dan? How are you doing? How is everything going in the USA? How late is it over there? Because, Germany, US. Yeah, it is not so late. This is midday here. So Okay. we call it. In English we call it noon. Yeah, we Ah, call okay. it Never call heard- it Mittag. Yeah, midday. Yeah, midday. Mittag, yeah. That's very good. So we have a few questions prepared. Is there anything you Yeah, have right in on. mind? So do you have anything you want to talk about, man, today? So Yeah, I mean, maybe a couple of things. With this stuff, we were talking just a minute ago, like things in Germany, unfortunately, sound like they might be shutting back down again and such. But here in that's the true. States, we are still kind of open, and I'm going back to doing my first ever, live show with an audience again next month. So super excited about that, because now I'm mostly there's magicians watching this, but I mean there are going to be some laymen, right? There's some. Yeah. yeah. Okay. Right. So right. I'll choose my words carefully when Yeah, we you can start talking. do whatever you want to do. So you can feel free today to do everything you want. Okay. It's like Halloween special. Everything's allowed. Right. All right. Yeah. You can totally freak out whatever you want to do. Is Halloween that big over there? It's still not so big, right? It's not like we have it here. Like if Halloween is getting canceled or they're claiming nobody's gonna fucking cancel Halloween. Like that's just not how it works. Right. But like That's not happening. they're threatening they're going to close it or like cancel Halloween. So over here in America, because it is so big, people are like, oh my God, you cannot cancel Halloween. But maybe over there, it's not so much the same. Austria, and celebration. Germany is actually, it's not that important for Austrians and It's not So if very. they cancel Halloween, it's fine.
No, it's not. It's for not me fun at for all. us. So over the course of the last 10 years, we did some homehounds here, besides my magic show that we did, and we have around 150 to 200 people coming to us every year. That's but great. This year we have to cancel that. That's a pity. That's a real shame. And so up to today, you're not allowed to do open parties anymore. So we can't celebrate Halloween this year. And wow. I'm pretty fucked up about that, to be honest. Yeah, that's terrible. That's terrible. Yeah, it is. So it's growing over the last years. It's growing and growing, and always more and more people are doing I can't tell you. I can't say are doing Halloween, right? What do you say? Yeah, like we do Halloween or celebrate. Celebrate. Yeah. It's actually a great thing, but not many people are doing that here. So it's not comparable to the States in no way. Yeah. But do kids, like, do the children get in costume and go like for trick or treating? You guys do that as well? Yeah. Oh, okay. They do that. Yeah. It's growing from year to year. It's growing here, and we get more and more people around. Actually, in Austria, it's kind of decreasing. It's not growing; it's decreasing. Yeah. Really, people just are like, I'm not really into it. Yeah. That's because of Austrians, you know. Yeah. Austrians. Right. lazy folks. So what are you doing this year for Halloween? Do you have shows? Do you do anything? Do, actually. And for a long time, up until maybe a few weeks ago, I really did not have anything. So I thought, well, maybe I will put some things in my yard and buy candy to be ready for children who may come to my house, because I've never done that, because as long as I can remember, I've worked, you know. So, but then now I just had, some things come up at the last minute, thankfully. But yeah, so I'm still going to kind of miss Halloween this year now. I'm just going to be doing it, through the internet, essentially. So there's a lot of nightclubs that I work with and that I perform at here in the States that have now been doing like virtual nightclub events, like through Zoom, where you can go and like pick a room. It's almost like you get taken through the club or the venue, but it almost sounds like a video game, kind of, Cool. So I get put in a Zoom room that is in like the chamber or the library or something, and so I'm there from 8 p.m. to 8:30 p.m. perhaps, and then so people that are in the nightclub can choose to come to that room. Or they can go to another room, and that's like the dance floor. So there's a live DJ, and they're doing it through Zoom. So I'm doing a lot of those with nightclubs over here that are having sort of Halloween themed night events where they're bringing in other, like not even entertainers, but even just other personalities, people and stuff. So been doing some of those, which is just weird. Like the virtual stuff, I still have not adjusted to it. It's very strange for me, Same. Yeah, it's brand new for everyone. Yeah. So since I can't do gigs really anymore, I have to add to the whole virtual game, and it's a total different thing, right? It's so strange to get used to that. You can't really get in direct contact with the audience anymore. That's you do a lot of stuff where you get someone from the audience to the stage, right? And if you have to change that, so and also you miss the applause. That's another thing. That's the hard part I found. And not feeling the energy. You really people that perform talk about how they feed off the energy of the audience, and that's something that I think got really kind of forgotten about when this transition happened into the virtual shows, because that energy is gone. There isn't a buzz. There isn't this thing. This energy. I don't know how else to say it. Energy. It's like if you perform at home without nobody around, right? For your mirror. You get the feeling like you perform for yourself, but you get nothing back, right?
Right, yeah. Like your cat or your, gerbil Yeah, walks right. by, Right. looks up and fuck that. Yeah. It's horrible, but I think we have to get used to that. Oh yeah. I mean, there's definitely, because sometimes if like I'm in a smaller studio space right here in my home that I do for like close-up stuff or whatever like this, and I'll use like my haze and other effects, so I have to open like some windows, right, so that it can back out. But like I know I've done shows, and where my office space here is, it has a big window that looks out to the street where the front of my house is, so I've had to open it like at night when I've been doing these shows, and I know like my fucking neighbors are coming, and there's like smoke coming out of the window. Fire department and coming. and I got like the shit on my face, like talking to a wall is what it looks like. So it looks like I've gone that's true. out of my fucking mind, and I've set the house on fire, and I'm yelling at the wall, through the window, having a conversation with myself in my head. Great. They don't. My neighbors don't really talk to me anyways, so. But I mean, if they ever wanted to, I'm sure now it's never gonna happen. Sabina is writing. If she was a kid, she wouldn't come to your house because it's too scary. Oh, I believe it. There are some kids in this neighborhood, and I have a big fence, right? And so sometimes like balls or a frisbee, come over the fence, and I'll find it when I'm, cleaning or something, and I'll be like, oh my god, like somebody lost their, toy, whatever, their sports ball of some kind, and it has obviously been there for a while. I don't necessarily find it immediately. Yeah. So that tells me that this shit has been coming over my fence wall sometimes, and they don't come to my house to ask for it because they're just like, oh fuck it, get another one, I really think that's a good thing. Yeah, I don't mind it. I mean, when I was younger, I don't know how it was in Germany, and maybe this is a cultural thing, like we were talking before, like Americans are, we're lunatics, but like somehow people let us get away with it. And so like kids, they would egg houses. Did you guys, like on Halloween, we called it Devil's Night, which is the night before Halloween, or Mischief Night. And that was the night in America, it was traditional night where like teenage kids go and do pranks the night before Halloween. So they'll toilet paper a house or throw eggs at it, So it's really like in the movies. It is, it's totally like this. I don't know if Germany is like this, but no, here they do that. They do it on Halloween. Oh, it's on Halloween night. Oh, okay. In Austria, nothing like that. A few eggs on our house. And Austrians are lazy, I guess. So here, so this is why. True, Dan. True. But yeah, so I don't have to worry about these pranks or anything from kids because they're growing up not wanting to come to my house. Yeah, that's and with Spike as well, my cockatoo, Spike, he like if I have windows open, he's a parrot and he will scream. And if anybody has been around parrots, or own a parrot or have heard what a parrot sounds like when it's screaming, it's very, like, it makes your hair stand up. It's very like, ugh, what the fuck is that noise? So I know my neighbors hear like these strange dinosaur noises coming from my house and stuff too. So they don't fuck with me too much. I just imagine how that looks like. Everything. So we have the same thing going on. We build a home hound usually. Yeah. With a tunnel where everyone can go through. And I used to use like 4 to 5 fog machines. Yeah. And the whole street is smoke. It's just covered. You can't see. You just can't see anything. Yeah, anymore, it's like London or something. Yeah, right. But that's cool, I guess. Then at least they never called the fire or the police or anyone. Yeah. Did you ever go do the pranks, or maybe you don't want to admit because it will incriminate you? Maybe I can't tell on a live stream, right? Yeah. We did, and I think just to make it clear also, we were very particular about who we did it to. Like if we knew there was maybe older people in the house, we would not, we're not going to do it to maybe someone who's like a grandma or a grandpa. If we know like, oh, that's that
you know, couple that's in their 20s or 30s. Like, yeah, we can fuck with them. They're young enough; they can handle it. They can handle it, yeah, right. Yeah. We were very particular about who we chose, and we would the one we did a lot because like with the eggs, that was messy. That was only for particular people got the eggs. Like if they really needed to have eggs on their house. But we would take, you know, the air cans that blast the horn. You take like a sports game or something. We would take those, and in the early morning, like 2 or 3 a.m., we duct tape them on, so blow, and then throw them up on the roof of somebody's house. That's clever, then. So they can't go get it, and so it just blasts until it runs out of air, and you can't do anything. How long does that last? I don't know. We never stayed. So, you know, because that would be stupid. Like, we're just going to sit and wait. Like, that's still going. They're awake, but it's still going. You know, like, we fucked off out of there. You know, but so, I mean, at least a minute, I would guess, you know. And it probably, and you know how it is, even, it's probably like when you perform, a minute does not sound very long. But, like, if you're performing and there's 1 minute where there's nothing, maybe the lights went out or who knows, but the worst. That 1 minute feels like a day. Hours. Like, a long time. Yeah. It's the worst. These days you could do it with a drone. You could fly the drone. Yeah, that's a good idea. Yeah. Actually, yeah. Perfect. So do you have any other recommendations for Halloween pranks? If that's the topic that we brought up. Go for it. Yeah, another good one was because now I'm probably same in Germany and such, that the ground, you know, it gets cold overnight, so the ground becomes hard. Like it freezes a bit. Yeah, not too much yet, but in a few weeks it's getting colder. Yeah. Okay, so where I'm from in the north in Minnesota, we just had snow up north. Like, thick, right? Already. Yeah, we get snow early, so the ground becomes frozen. But we do this when there's no snow, so it's you have to wait until you know it's going to have a nice day, you know, but it will freeze and get cold that night. Okay, and you take plastic forks, you know, that you get like a box of plastic forks. Yeah, and you go. Sounds interesting so far. You stick them in the yard in front of the house, right? So it's all these white forks sticking up everywhere, and then you have to take a glove, or if you do this with more than one person, maybe some people stick the forks in the ground. Another person puts on a glove and takes like grease or, you know, cooking butter, grease type fattening stuff. Oil and or something. They wrap it around. If I had a pen or something, I could show you. But so you grease, you coat where you hold the fork. Yeah, I get it. Yeah. So it goes in the ground, and then overnight it freezes, so you can't pull the forks out of the ground. That's it's genius. Stuck. We did that one. Did you come up with this idea, or is it stolen? No, it's stolen. It's sort of like, because it's just a thing, I think, in America, maybe more so too, like the section of America, perhaps maybe more, where I'm from originally, where I grew up, that section of the country. I think this is just what we did, you know, and it sort of just gets passed down. Like my brother told me, and my sister had told me about things, and you know, it just sort of gets passed down. Okay, I get it. Yeah. Through rumor, or I heard somebody did this to another person's house, or I had a cousin who woke up and there were books in the yard, you know, things like this. I think it just grows legs, you know. I would wish I would had Halloween when I was younger. So nothing like Halloween was around when I was around 6 years old or so. I wish I really had Halloween going on then. I think to my attention, it's like Halloween began around 12 to 13 years ago in Germany, and then was growing from that time. So we don't have a culture of pranks in that way, as long as you have in the States, right? Well, now is the time to get in on it. Now you need to make the ebook
or the video tutorial, but wear like V for Vendetta, you know, anonymous mask or something, and like change the voice and teach the pranks to the children. Now you have to give back and teach the children how to prank Halloween. Maybe that's another release on the Magic Live. Right? Yeah. So, yeah, we have a few other questions. Let me just go through that. I have the chat open, but it's really small on my. Yeah, monitor, that's no so way. We translate everything. We do that. You've actually been at the Super Talent in Germany and fool us. Is that true? I've seen some. Maybe you can talk about it a little bit, because the Super Talent was a long time ago. I think. Yeah, that was almost 10 years ago. Yeah, almost. That's actually when I got to know you from the Super Talent. Okay, yeah. It was like a very like last minute thing with Super Talent, because I was on a tour because it was in summer. I remember I had my off-Broadway show in New York, and I had to leave that for a tour, and I was supposed to come back and start my show again in New York, but Super Talent called, and like I had maybe a few weeks to try to make this work and change my flight. So I flew from the tour to Super Talent and literally arrived the morning of the taping, taped the show, and then went to the hotel and like changed and showered, got, you know, makeup off, and went back to the airport and flew back to New York so I could make it in time to start my show. So I don't remember a whole lot about the first time I did Super Talent because it was so blurry, you know. I was jet lagged and everything was a rush, you know. Yeah. And so like so that's why I couldn't. I guess I honestly don't remember because I never watched the airing of it. Yeah. Okay. One, because I don't have I don't have RTL, but also I just kind of never really watched it. But I imagine like with the golden buzzer and stuff, I did not really remember or realize what was going on if we had spoken about it. So it was just kind of like, what the hell? Now what do I do? What the hell is this? Where's this going? You know, what does this mean? And I got to get to the airport. Like, sorry, I don't mean to be rude, but hurry up. I'm nervous. Stop it. Yeah. Hurry up. So the first time it was really blurry, but after that, I remember as we discussed with the producer, different ideas. So one thing about it that I thought was interesting, and if you watch back the segments that I did, I always did something with the birds to a degree, a little bit of birds somewhat every time. And I did not want to do that, but they did. And they were really into the birds, which I thought was interesting because back then in America and in other places in Europe, it was changing and going to more in a direction to where people were more concerned about animals on TV and in live shows, and now I know, at least from my last tour in Germany, animals in shows, it's a lot of work, a lot of paperwork and rules and inspection, and because they are so concerned about making sure the animals are safe and okay. And so I thought that was weird because a lot of shows that I had done things for, maybe I do the birds once a little bit, but like that's it, because so much using the animals, they were always sort of nervous about having it upset too many people, you know? Yeah. So with now experiencing how strict and much more involved like the government and these rules are with animals in performance, and this was only, like I said, 7 or 8 years ago when I did Super Talent. So in those 7 to 8 years, it really jumped to such a strict set of rules and all of these different papers and on the tour too, when the last Strange Magic tour I did, we had to have an inspection in every venue
Oh, and great. set up a large, like a very large aviary or like a big flight cage, you know, for them backstage. So every day I was setting up. I went to the hardware store and got big, you know, mesh wall, like those metal walls frames. Yeah. And so I just took those and made like just this, you know, fold up cage thing for them. And but it was so frustrating because having to do this every day, having inspections in every venue every day, and every inspector found something wrong with what I was doing. Yeah, of yeah, course, I get it. You know, so I'm in Hamburg and they say, no, the perch is, 2 millimeters too big. Yeah. It's supposed to, you know, That sounds German. yeah, but then maybe I go to Dusseldorf or something, and the inspector says, no, the perch is 3 millimeters too small, and the perch is round, it must be flat. And so, gee, fuck. Okay, you know, it was Germany just not a the nightmare. right country for animal magic. Yeah. That's Yeah. great. Yeah. So I thought, sorry. Go No, on. but yeah, I was just gonna say, but out of any of a lot of TV that I've done, I honestly, Super Talent is number one, close, maybe number two of the best group, you know, best company. In my experience, I'm sure there's other magicians that have done it, just like in other countries with these contest shows. Some have good experiences, some have bad ones, and it just depends. But for me, they were very professional and awesome. And I have great memories of doing it because it was so easy and so much fun to do it, you know. Yeah. Better than Fool Us, or? Fool Us was different. Fool Us was great as well. Yeah. Fool Us is the number one or number two. It's the probably magician's a close dream. number two. It's I would say Fool Us is number two underneath Super Talent, only because Fool Us was like, it was different in that I think because it is a magic based group. And I was again on a tour and I flew in from the tour, filmed it and left. I think because they knew about me and knew that and I don't want to sound like I think I'm Mr. Amazing, brilliant, I'm the best, but so I'm trying to say this very carefully so that it does not get confused. But I think because they knew of me and knew that I tour and work so much that they don't have to worry so much about me arriving unprepared or not knowing exactly what I want to do and how, you know, because when you go to do these TV shows, 99% of them have people there that think they have ideas and know what you should do for the show better than you know, even though it's like, motherfucker, this is my act. this is my act, You really man. think you know how I should do this? You know, like, so, but you are on that side of the camera. I'm on this side of the camera. Fuck off, you know, but so, but not really like that, because usually, you know, there's like a collaboration because they have an idea for how they want the show to be. So you sort of work together, you know, to sort of make a mix of what you normally do combined with what they want for the show, and usually have to meet in the middle, you know. Whereas with Fool Us, it really wasn't much of that at all. I just kind of showed up and we did it, you know. They were upset, but not so much. Fool Us was upset a little bit, but not too much, only because I did not tell them everything. So we did a rehearsal, you know, for the cameras, because you have to, you know, have a rehearsal. Adjust everything, right? Yeah, so they know when there's a moment that something amazing is going to happen. They're not going to suddenly cut to the audience, you know, and then cut back and whatever, you know. So we went through that rehearsal, but I did not do everything that I did in the act for the taping in rehearsal.
because I did not want them to know everything. Yeah, sure. But because it was Fool Us, I did not keep anything of the magic from them. But things like the bra and other things, I did not show them because I wanted them to be surprised. Yeah. And also, I did not want them to maybe say, no, we don't want you to do that. You know, because it is this collaboration, I still wanted to maintain majority control, you know? So I did that by just not fucking telling them anything. And so they were upset about that because when you watch the taping, there are moments, and this is because it is my fault. There are moments, it is my fault because I did not tell them everything. There are moments where in one clip, my shirt is up, then it's down, then it's up again. You know, it is inconsistent in some moments, which if you read comments, people are saying like, oh, it's bullshit because they cut the camera, you can tell. Yeah. You know, and it's like, but there's the audience. Like, what do we pause an audience too? And people don't think that far. Yeah, it's really, I mean, I don't know about like you guys or other magicians that you've interviewed. I love reading comments on like YouTube or things like that because I love reading. I actually love reading the hate mail that people write. This sounds fucked up maybe, but I love that's the good thing that because I find it inspiring. Yeah, which you is can learn almost backwards, you know. Yeah, but you can learn from the bad comments. All the people that are saying that was great, that's good, that's a good thing, but you can learn from this, right? Yeah. You learn from the bad comments. It's like the angle was shitty on that moment, or he flashed on that whatever it was, right? Yeah. And that's what keeps you going, then. And you can, So I love reading those and seeing how laymen really some of them get a bit of an ego and really think they are just on it and doesn't fucking. It was a rubber band and a piece of tape. This one's easy, you know, like all the time. It's a little bit like with kids magic, you know? Yes, yeah. I know you started as a kids magician. It's like every kid. So I did a few kids shows, and then I stopped it because it's a nightmare. You know that, right? Kids shows are a nightmare to my mind. But you have to do that in the beginning, right? Yeah, I loved it. I would still do a kids show if I got called right now. I love never it. Again. But they are the hardest audience, the hardest. So you get people, kids like 5-6 years old, when they see anything, it doesn't matter what it is. Oh, I saw that, and everyone else is like, oh, I know what it was. He flashed there, and whatever. Yeah, it doesn't has to be a right clue, right? So kids magic is the worst. like I was on like crystal meth or something when I did because I wanted the kids to be a little scared and uncertain, you know. So that's how I maintained control, was through like psychology, you know, like Willy Wonka, you know, like your character about this guy, you know. Your character works really well with this, but Marc on crystal meth, I don't know about that. they don't buy in on that right now. He seems fine. Maybe you never know. So then in preparation for the show today, I thought we don't want to ask you the same stupid questions you get everywhere, right? Like with what's your name, how you got into magic, and all that. Who's your favorite stuff? Yeah, right. Yeah. But we wanted to talk a little bit more about magic because we have a lot of people that are really interested in magic from our viewers. Let's do it right here. Yeah, let's stop talking about crystal meth. So just for you to know, we switched to Twitch a few months ago or a few weeks ago because we thought Twitch is doing just better than YouTube. YouTube has so many restrictions in copyright and whatever, you know that, right? So it's gonna. I mean, for magic alone. I mean, I'm sorry, I'm not trying to hijack, but I don't know how. Do whatever you want. I don't know how it's, you know, because with magic, music can be so important, you know. Right. So like how, like there almost needs to be a new video platform specifically for entertainers, like a Twitch, you know. But Twitch
which is kind of known more for gaming. It's almost like there should be a video platform like this that's just for entertainers. Yeah, you know, Vimeo is kind of like that, but Vimeo doesn't really have the social media aspect that Twitch and Twitter have. You know, like Vimeo's like the LinkedIn. Like Vimeo's what like your dad has. Yeah, the business section, right? Yeah, but there needs to be, because like if you try and upload so many of my videos that I've had where I upload, you know, with the music and stuff, where the music is so important, it gets, you know, demonetized, or it gets muted, or it gets taken to where I've had people like in Germany or in other countries try to watch some videos, whether it's for a TV show, and they can't, you know, I don't get it, you know, there's some shit. So frustrating, So that was the reason why we switched to Twitch, and it's so much easier here. So yeah, just to let you know about that. So I didn't know why I brought it up, but I did. Me neither, but Twitch is cool. So, I like Twitch. Yeah, I do too. So let's talk a little bit about magic, right? So when you buy new stuff or you invent new stuff, right? What's the thing you are looking for? Obviously, it's more like on the dark magic side, but that's also the thing I prefer, or I really like in magic. But what's your favorite, and how are you approaching when you get new tricks for your show or something new for your stage act or so? Yeah, that's a tough question. Only because, like, I think because it really depends. You know, like we were just talking about music. Like, you know, there's a song right now that I've been listening to, you know, and I don't know how I'm going to use it. But I know I want to use it. And I don't even like the song, you know, but like when I'm driving, I'll just play it and listen to it and just know, like, I know how this can create a feeling. Yeah, I get that. And I want to give that feeling, but I don't know what I don't know what would it be that this song is gonna click with, you know, like, because sometimes there's songs that you listen to and you go, you know, this sounds like a levitation song. I could see somebody, you know, floating someone to this song, or maybe this is like a fire spiker, fire cage, like you know, rapid Hans Clocky magic song, you know, or this is a slower elegant song. I can see someone doing like a silent, you know, thimble routine to it or whatever, you know, coin, you know, like a 3-fly, you know, coins across type, you know, things like that. So like I got like a lot of that happens a lot. Usually it's like it's a song or it's a mood, you know. Yeah, I know. Yeah. And so that's one way, and I don't know what I'm going to use yet. Another way is just like I don't necessarily go out to make and intentionally want to make a trick or a routine or whatever scary or bizarre. Usually that just happens naturally, you know, just because of how I've developed as a human being, I think, you know. But so like, okay, for example, right? So like I've been working on a zombie, okay? So so this here's just a perfect example because this really came about during the pandemic. But years ago, I was on tour with Marc Kalin, right, from Marc Kalin and Ginger, and Marc is really well versed and into classic magic tricks, routines, you know, like rice and checkers and, you know, all that. And we would talk, almost play a game. We would talk, almost play a game like when we were on the tour bus or something, and saying stuff like, you know, what's one trick that most people hate, but you actually like, and you would want to do, but you don't. You know what I mean? Like, you know, here's a game. Here's a game to think about. You know, and it could be like, you know, or maybe it's not necessarily a trick people hate. Maybe it's a trick that is overlooked for whatever reason. You know, sometimes there's just tricks that get overlooked, and they just need to get put in the right hands. And you go, oh my God,
You know, there's just a small change here and something a little bit tweaked here, and it makes sense, right? Yeah, there's a guy, he lives here in Vegas now. He's from the States here. His name is Eric Stevens. If you look him up on Instagram, his name is Color Sticks. Okay? And he took just, you know, the hot rod, you know, and has created amazing moves to where I looked at it and went, holy shit, I want to do hot rod again. I get it. Yeah. But, you know, because it's not the name a number. Okay. That it's blue. No, it's you know, it's none of that, right? It's so, it's just, you know, he's not Asian, but it looks like a fucking Asian. That's a compliment. That's a compliment. Yeah, I mean, that's how cool it looks. It looks Asian as fuck, but he's not. Like, it's because it's just got that style, you know. But that's a better example than my zombie ball example. I was gonna say, but you know, things like that. We would play these games and exercises, and so one I said was a zombie ball, because I've always loved zombie ball ever since I was a kid, you know, and watching videos of like Neil Foster doing it, and there was a guy who lived in the state next to where I grew up. So, I mean, he was probably like a 6-hour drive from me, but unfortunately he passed away. But he's one of those guys, everybody has him, you guys have them in Europe, where it's like they're not famous necessarily in magic. They're not famous in the normal world, but they do one or two things better than anybody, and unfortunately not enough people will be able to see it, you know, because they just aren't popular enough, or they've chosen not to want to share it for whatever reason, right? And this guy, his name was Marc Bond, and like I said, unfortunately he passed away, but he had probably the best zombie ball ever. He had some moves that I don't know what the fuck was going on, you know, and really cool stuff. So, but like, he never put out lecture notes. And it's like that got lost, you know, that there, I don't even know if there's video. I've tried to find it. Nobody has video. There's no lecture notes. So it's fucking gone, you know, and I don't know anybody that knew him well enough to get his collection, you know? So, but I got off on a tangent, but so zombie ball, anyways, back to, all right. Go on. So, go ahead. So I've been wanting to do zombie ball, and for years, it's just kind of been in the back of my head. Right. And then I read a story. Because of course I'm waiting. Just 1 second. Payne Lennon asks, what is zombie ball? He's not pretty much aware of what the effect is. So, maybe you can explain it. It's a floating ball. levitation. Let's just say it's a floating ball. We'll just say it's a floating ball that is that's right. Yeah, layman or people new to magic, these names sound weird. Zombie ball. Yeah, I have to remind that myself. So it's a ball that floats. Okay. Right. And so I was reading, because I'm into like weird conspiracy shit and, you know, aliens and all that. So I was reading a story That's a good about these spheres that appeared in Florida. And this is probably like 4 years ago. I read this the story of the Betts family, and I went, fuck, this is perfect. Because why would I have a cloth and a silver ball? You know, or what would it be? You know, like Norm Nielsen, instead of floating the ball, he floated the violin. You know, like what would Lance used to have the little bird cage with the parakeet in it. You know, before he did the traditional like Thurston Don Wayne style, where the ball floated all over the stage. Lance had it. It did zombie with the little cage and the parakeet in his Dove act, right back in the day, and so everybody kind of had a little thing. But I was like, what would? And this is what I struggled with, you know, so I didn't have the song, I had the trick, you know, whereas earlier I said I have the song and I don't know what I'm going to do. Now I have the opposite. I know what I want to do, but I don't have the song. I don't have the reason. Why am I playing with this fucking ball, you know? So this story of the Betts family in the sphere, because it's truly part of something that I'm interested in. I got
into it, and I, always was like, one of these days I'm gonna work on that zombie ball routine, and then when the pandemic happened, that's when I went, okay, I'm gonna do it. I want to come out of the end of this. At the time, we thought something it was new. At the time, we didn't think it was gonna be this long. Yeah, but 2028. Right, yeah, exactly. That's my guess. Yeah, I'm not gonna need the gimmick. I'll just use my cane, with the cloth to, Yeah. Speaking of Penn and Teller, we'll just talk in code sometimes. But like, at the time I thought, in a month or two, I'll come out and I just want at least one routine or trick in a month or two coming out of this lockdown thing that I'll have, that I can add, to the repertoire. And so that was Zombie Ball was the project that I went with. And so that's a way, that it sort of came about in the opposite. So it really depends, it kind of goes both ways. And so like, an example, even though like a lot of the stuff I do is weird or scary or gory and bloody, so like the zombie ball thing, that's a classic magic trick. And I love classic magic. So it was just sort of like, that's a part of me, is that classic magic, the aliens and the UFOs and the conspiracy stuff. That's part of me. The music isn't really part of me, but the song just fit, It's like one of those things, which is fine because I never listened to that song, the song I chose before. So I'm not going to get sick of it. Sometimes choose music because it's like, oh my God, this song, like there's song I can see I'm going to do the fucking coin act to this song or whatever, right? I'm going to do the coin act to this song, and you listen to it. Here's a perfect example. So I was really into this song, Right Where It Belongs by 9 Inch Nails. I liked the pacing. I liked how it sounded, right? And the lyrics were cool. And I'm a Nails fan. I've always been a Nails fan. So so I was same thing. I was just listening to it, going, "What am I gonna do with this? I want to use this song somehow, someday." Okay, and then eventually I was like, "Well, it's like Right Where It Belongs." That a coin matrix that could maybe be like a metaphor for a coin matrix where the coins appear all together, And it has just the pace of what I felt. I could feel my muscles moving with the song. I could feel and see the choreography, for lack of a better word. And that clicked like immediately. That's when I was like, boom, done. I know it. Like that's what that's gonna be. So that was easy. That was an easy idea to put together, was like the coin thing. But anyway, sorry, I got off topic again. It's okay. Yeah, feel free to. Coffee, and then we'll get them. Hey, feel free. Yeah. We already had, I don't know if you saw that, but we had a lollipop with a cricket or something like that. Cricket, one with the cricket, and this one with a worm. Is that like a tequila? Is that like a tequila lollipop? Disgusting as hell. It's yummy. Just was. Let's not talk about that. Sorry. No, right. But anyway, so I guess to finish that thought that I was talking about 45 minutes ago. In that like the gore and the blood, the blood and the gore and it just kind of comes naturally because like zombie ball, classic, magic, but with all the pieces, it has that sort of, it's not shocking, but it's based off of this bizarre backstory, and I sort of more so created a storytelling piece with it, and so that's an example of it just fits because it's me, but it's not gory, it's not bloody, but I know, or I at least would hope nobody would do zombie ball like that because so much of that is me. Just like I wouldn't do zombie ball with a violin because that's obviously a Norm Nielsen thing, Right. So yeah. So it's like that, So it doesn't always start with I want to be scary, I want to do something
crazy. You know, I want to, you know, chop someone's head off and have crickets pour out of the neck. You know, and then I attach the head. And it's sounds good. It sounds pretty good, actually. Yeah. Okay, well, I'm just saying. You guys can workshop that one. The first one's all right. but, all right. Now I got to start charging you after that. But okay, that's okay. Don't worry. But yeah, it doesn't really start out deliberately seeking something that aggressive in a reaction, you know, or a feeling. So it comes with your character, basically. It comes together with your character. Yeah, it just sort of unfolds naturally. Yeah. But there are some cases where yes, I do have an idea and I want to go right fucking there, you know, and freak them out. You know, there's a bit that I was working on again right before this happened because I do my weekly show here in Las Vegas at a bar called the Griffin, and it's a close-up show, right? And so I had this idea for years, and I had worked on it, had it made, and I'd written it out, and I was so excited to put it in. And this is an example of an idea I just had, and I knew immediately it's an ashes. There's a trick, you know, called ashes on arm, where you know, reveals something. Yeah, but, a card or something. Yeah. Yeah, a card or something like that. Name or whatever. Yeah. So this was one where this is a routine that again, it all unfolded perfectly, and I knew exactly that I wanted to go there and go for that freak out reaction. So this is like an opposite example where I wanted to do an ashes on arm, but again, it's like, I don't want to light the paper to get the ash and the da-da-da. What would it be? And then I started working on a book test, but the book is the Bible, and I tear a page out of the Bible. I set the Bible on fire, and then I smudge the ash on the forehead of the volunteer, and the word is on their forehead backwards, and they have to look at it in a mirror. So I hand them a mirror, that's great. And they see it in the reflection, and they have to say, and when they say the word out loud, the mirror shatters. So it's like all this. It's not gory, and it's not like, you know, bloody or whatever, but it's creepy. Creepy and unsettling, and goes, you know, that's an example of, I knew, you know, I wanted to do ashes on arm because that's creepy, you know. That's one where I knew, like, I wanted to work on that. But okay, so it's a book test where why would I use like Catcher in the Rye or something, you know? I would burn a Bible page, you know. And that's ingenious, man. You know, and why am I putting it on my arm? I should put it on them. And then, well, what if I, you know, because I just had this visual of just like the fucking bless, you know, smear, and just the, you know, and then it's backwards so the audience can see it, but they're wearing it. They can't fucking see what the hell is on, you know. So they're going, what is it? What's on my face? You know, like, you know. And so, like, oh, it's cool. Like, here, check it out in the mirror. Is that your word? What was the word? You know, bicycle. And then, you know, Jesus, you know. That's great, right? Yeah. So that's an example where I wanted to, you know, fucking jump right in and go super creepy with a routine. Yeah. Yeah, nice. You will definitely end up in hell for that one. Yeah. That's totally I'm going for deathbed forgiveness. So. Okay. Yeah, try it. So, as a magician, then we all had some terrible fails going on, right? The one or the other happened to every one of us. Yeah. During stage or so. What was your worst one, if you want to share that with us? What was the worst or the most embarrassing fail you had on stage? I mean, like, you're as a magician, you have to be prepared for that. You have to have an out. But sometimes if you go a route where you don't possibly have an out to make the effect stronger in the end, you know? Yeah. So there are some. Do you have something like this? There's two stories that I remember in particular. I mean, like you said, what people might find really interesting is, well, not all the time, but it is not uncommon. It actually is common for things to go wrong. Right. But the audience just never knows, you know, because like you said, you do it so much
you anticipate, so things can, you learn how to work around it, right? Mm-hmm. So yeah, that stuff happens a lot. Like when I do the razor blades, I reuse the blades like for 2 or 3 shows, and then I get new ones, right? Mm-hmm. And it's usually when I get the fresh pack of razor blades, because they have a coating that it just has to wear off. Like I can't wash it off with like rubbing alcohol. It's like a coating that comes on the blades that helps for shaving and shit. Mm-hmm. Yeah. And so that has to wear off. So it usually takes a show or 2 for that to just kind of naturally come off. So when I get the first packet of blades and I'm using fresh blades, I cut the living shit out of my mouth all over the place. But you never know. But if you were backstage and you walked past the garbage can or a sink, it'll look like I just got out of a UFC fight. Like there's just blood, shit that I just spit it out. But so like that happens all the time. But the audience never knows. Like the audience never knows that. So like that happens all the time. There was one time I was doing some filming, and I was doing a trick, right? And without giving too much away, part of what made the trick work is something that is that is really attracted to metal. Mm-hmm. And Okay. And so I was, blah blah blah, doing the thing, and for a moment, this thing is with the deck of cards that I'm using, and so I'm holding the deck, and I naturally just, wasn't thinking, because I've done it, wasn't thinking too comfortable, and I just rested my hand as I was talking, and this thing is so strong. I was standing next to like an air conditioning electronic box. Okay. And all of a sudden I just went like, like that. And then I was like, shit, and now there's this deck of cards stuck to the fucking metal, and I, It's a magic Just trick on its own. like an ordinary deck of cards, right? Take it off, so that was fucked. So that didn't go so well. Yeah. That happened. Yeah, that was really embarrassing. I believe so. And that's one of those things, like I was saying, where there's so many moments that you can sort of recover or have an out. Like those are the moments where it's just like, what am I supposed to say, about this? Because Right. I'm fucked. That's Surprise. That's it. Yeah. Fuck, give me the card back. Who gives a shit? Fuck this. It was like that. There's no recovery. You just gotta kind of go, well, fuck. Magic. Yeah, I have a pretty similar story to that one. I Rudy Kobe pretty well, right? Yeah. I do something on stage that's pretty much like the human blockhead thing that he does. And when I was using the hammer to hammer the nail in my nose, I just felt like, there was the wrong direction, right? You have a whole audience in front of you, and you don't. So you're like, keep going. You want to go on and give it another one. Up in the brain. So that I felt that it hurt, right? But nothing really happened at that moment. So I pulled it out. Nothing happened that far. And then we did, it was close to the end of the show. And after the show, I did a vanishing table from, also, no, it's not like a vanishing table. So I did, how is this called in English? Let me just think about that. A disappearing act, where I disappeared from the table. What's the real name? You know what illusion I mean, right? I see what you're saying. Yeah, like it's it's like. Yeah, let me just say, so I have to have my head down to the floor. Yeah, right. For what reason ever, right? Yeah. The curtains closed, I got up, and I felt that, like, my arm was getting warm. And I took a look down there and saw that it was all over with blood right in the end. So that I really messed up this one. It hurt pretty much, but yeah, you have to go over that, right?
Yeah. Oh, yeah, you know, sometimes. that's pretty bad. This is one that didn't happen to me, but I was in a show that this happened. And this is one where, you know, it's happening on stage and it's like you just gotta go with it, right? So this didn't happen to me. This happened to a friend of mine and his wife. They do an illusion, you know, show together, and they were hired for this along with me to do this show as a fundraiser. And so part of the fundraiser and big thing was at the end, a tiger will appear, right? So they had worked with this tiger before and everything. They know the owner and the handler. Everything's cool. Tiger is super cool. Whatever, right? But it was a smaller backstage. So the big like truck that the tiger comes on, they have like a large pen built into this truck. Okay. So it pulls up, it stays in the truck, and then they have to move it to the smaller cage to get it backstage because there's not enough room to have a fucking tiger pen backstage, you know. Yeah, I get that. So they put the tiger in the little cage, bring the little cage in, and then have to get it ready. Well, something about the schedule of the feeding the tiger or whatever, the timing was wrong because he got fed and he was, you know, totally fine, because that's sort of what I don't know about other acts, but I know that's how they would get the tiger to chill out, you know, is they would time it and then feed him so he kind of, you know, he's full and he's not, you know, he's not going to be so jumpy, you know. Yeah, okay. Yeah. So something happened where they fed and watered him, basically. Then he got put in the secret spot. Okay. So he goes from the little, it wasn't little, but still, you know, his backstage kennel to the prop, right? So he's in the secret spot now. And it's the one where the girl turns into the tiger. Okay. So so the girl gets in the cage gets covered, and she has to go into a hiding spot. But what had happened was, as this tiger was in his secret spot, waiting for the trick to begin, he peed in the front, right, in the secret spot. Well, that pee, like funneled, it went and collected in a pool in the secret spot where the girl has to go. Oh no! And no one knew until she had to disappear into a cold puddle of tiger piss. And if anybody has a cat, I don't have a cat, but I know that cat piss stinks, right? And a big cat. Yes. So now imagine tiger piss, and you're in it, and it's, you know, it's oily, you know, and it was like in her hair, and her costume was just fucked. And horrible. Yeah. She was not happy, and that was one of the moments too. That was one of the moments too where I realized, like, I'm not going to put a wife or girlfriend or fiance in my show as like assistant. I know a lot of people do that, and God bless them, but like, fuck that. I couldn't handle it, you know. Like, oh no, that's. I mean, I would feel bad, you know, because like, what do you do? Like, it's, you know, the tiger is a wild animal, and they understood that. They weren't pissed. It just sucks, you know. It sucks that happened. And we can laugh about it now, but imagine at the time that dressing room was just like Jerry Springer, you know. That's mean. Yeah, bad. So so we're going to Halloween, right? Do you have some recommendations for tricks that are more on the creepy side? So what are your favorites that you could recommend to our viewers? We had a question like, what tricks would Dan recommend to do on Halloween? Or what are your favorite tricks to do on Halloween? You know, I used to do this a lot. I loved it when I was younger. So when this first came out, so if these, you know, obviously these must be people maybe that are new to magic or something, maybe just starting out. Maybe we have a few people that are pretty advanced.
Oh, okay. A few beginners, but there are also a few advanced magicians around here. Yeah. Okay. Yeah, I mean, there was, when I was younger, I remember, did you guys have the trick, the web? Was that very popular, where the spider and you... The web, yeah, with the spider and the phone. Yeah, there's but like it's called Boris. Yeah, the My Pet Spider. Boris is the new one that came out. Yeah, so like something like that, I think is all, for something so simple, But it still freaks people out. It always exactly. works. Yeah, that's a really good one for Halloween. Mhm. This is something too that I have like 800 of these because I always lose them. That's the problem. But it's funny because I just dug this out. This is called what the, like, is it someone's gonna say what the hell, or so it's called what the, and it's a version of the baby hand. But this guy Roger Lovins put it out a couple years ago, and it's just this weird. It's hard to see. It's just this weird creature. Oh, that looks good. Like a redhead, right? Yeah, it's got like little eyes, and it has kind of a beak, but not. Like, it looks strange. It's this weird fucking looking creature. So when you get, hold on, let me get the camera. I don't want it to be too blown out here, but so when you, just doing something, like that. It looks fucking creepy. It's good. It looks different. It looks different than a baby hand. Yeah. Yeah. I've seen it. I've seen that with a zombie hand coming out right now. So I've seen it on Instagram a few days ago. Oh, okay. It's also pretty good. Yeah. So that's that's called what the. But I have that that I like. This one's a good one too, but it might not be for everybody. But I don't know. I have like a weird collection of these things where. Hang on. Let me get the right angle. Wait. Can you? Yeah, that one. Yeah. That's a good one. That's a good one. Right. But, I love that kind of magic. Stefan Nöller writes he loves the lifesaver trick. That's I mean that's a classic one like that. I mean, for like, there's always the ones that that people, especially around this time of year, will pick up, like like just an ashes on arm, like old school chopstick or something. Just because that's one of the ones that, like, I'll do that even when it's not Halloween, because it is, it's a good bit. It's a good one. It's a trick, huh? And what's good is, at least here in Vegas, you can still smoke at 90% of the bars because it's, because of the gambling and stuff, right? So what's good is that's one that's perfect for just if you're caught with nothing, because there's always, you can get some receipt paper from the bartender or the waitress, from the register. There's always an ashtray somewhere. And still there? Hello. So everything's working. Just. Is that me? Yeah. Hello. He's coming back. Hello. Hold on. We have some connection issues problem right now. Hopefully that wasn't my internet. I don't know. I don't really know. So Lucas is doing fine right now. Can hear you, but your image is frozen. Yeah. Let's wait a second. So for that, let's give it two more seconds. Yeah. Dan is writing. He's typing. Oh. Sorry, guys. It's frozen. Okay. I guess he will come back. Sicher zurückkommen. So I call him again. Also Leute, wie ihr sehen könnt, Verbindung nach Amerika und so ist natürlich ein bisschen tricky. Ja, genau. Wir haben ja immer die gleichen Probleme. Ihr kennt das Ganze, ja. Das kann leider immer passieren. Wir werden ihn zurückrufen. Ich rufe ihn jetzt einfach nochmal an. Ja, er schreibt gerade. Just a second. So let me just check. Yeah, I call him back. Give me a second. Ich schreibe mal, dass wir ihn zurückrufen. Ja. Let's give it a try. So. Let's cross fingers. Everything's working right now. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Ja, Leute, falls ihr noch Fragen habt, sagen wir einfach mal, solange, dann schreibt sie gerne in den Chat. Dann können wir da gleich noch mal ein bisschen was an den Stellen anfragen. Es war auch schon eine Frage, ob er noch was machen wird, einen Trick. Ja, genau, das wollte ich ihn jetzt nämlich auch als nächsten Teil fragen.
ob er noch einen Trick parat hat. Ansonsten, oh, yeah, Okay. He's back. that looks good. That looks good, actually. All right. Now we can Yeah, bingo. there we go. That Yeah, works you're again. back. Welcome Perfect, back. perfect. Welcome back. All right. Sorry, I don't know if that was me. Sorry about that. Everything's fine. It's So- okay. It's a live stream. Everyone Right. knows So that. so where did I cut off? The ashes on arm. Great. So Yeah, maybe that. yeah, Great, yeah. Yeah, right, Okay. right. So someone asked if you have a trick prepared or something you can show, if you want to, right now. Yeah. Only if you feel good and comfortable to do that. So Yeah. Hold on. I have my secondary camera here, but I want to make sure the light is gonna be good for take this. your time. Take your time. Don't worry. Sure. We have a bit more. If time. you want, we can also remove you from the big screen to prepare yourself or something like that. If you need. Oh no. I got it all here. Let me just. Okay. I gotta find this picture on my phone because it uses a picture actually. Oh, yeah. that's good. Okay. So, let me just check the chat. Just 1 second. I'll switch to German, right, Dan? Yeah, I'll be it's totally right back. fine. Yeah. So, also nochmal, Leute, ganz kurz zur Information. Falls ihr noch Fragen haben solltet, ne, schreibt sie gerne in den Chat. Ihr könnt die Fragen auch sehr, sehr gerne auf Deutsch stellen. Dann übersetzen wir das natürlich sehr gerne für Dan. Und ich sag's nochmal, wenn ihr Fragen habt oder so und ihr seid nicht so gut in Englisch oder ihr versteht gewisse Teile nicht, fragt uns einfach sehr gerne. Wir versuchen das dann natürlich für euch zu übersetzen, so wie immer. Noch ganz kurz als Information, nach dem Interview kommt noch der Tag-Trailer, ne? Also nicht vergessen. Da kommt dranbleiben. noch ein bisschen was. Wir sind noch lange nicht am Ende, Leute. Und wir haben euch ja noch ein bisschen Creepiness versprochen. Das kommt heute auch noch. So, alright, then. Right. Marc, Ja. nur noch kurz. Yeah. So this is. Just 1 second, then. Sorry, I'm sorry. Okay. Lucas, ja. Die Leute schreiben, ob du uns rausmachen kannst, damit man alles sieht. Oh yeah, sure. Just let me Just one moment. please. remove our cameras so everything is. Oh, okay. Right. is I good mean, to this see, is right? really short. It's really short, but I'll show it. Oh, if you stay in that, go for it. I leave the Okay. cameras in. So Yeah. okay. Yeah. It's just because it'll make sense in a second why I pulled this out because we were just talking about something sort of similar to this. So Yeah, yeah. right. So okay. So hard to see, but I got a nickel right here. If someone was here, I would use their help with this. But this is an American nickel, right? And you can see it there. I'm going to place it on the mat table there. And I have a picture, and it's a haunted picture, actually. You know, we're talking about scary stuff. So I got a haunted picture. Of course, my phone locked. Okay, a haunted picture here. This is the Annabelle doll. You guys probably remember the movie. Oh yeah. Right? Yeah, So sure. this is the Annabelle doll, and in some cultures, it's believed that a picture captures their soul Soul, yeah. and all of that, right? So I'm gonna pull this down so you can keep your eye on Annabelle, right? Sorry, with the light, it's hard That to is see. really Yeah, creepy. all right, so you see Annabelle. Annabelle is going to help me with this. And if you look, keep your eye. I'm just gonna hold the phone over so you can see it, so she can see the coin, right? Yeah. And hopefully she'll help me. and then there's Annabelle holding. Oh shit! I'm getting. She's gone. And there's Annabelle holding the coin. She looks happy right now with some money in her hands. Oh yeah, I just found it. You said the baby hand earlier. I was like, I have one of those somewhere. I got to give a shout out to my buddy Ron Jackson. That's actually his idea with the scary, picture. So I just added the coin in the picture. But yeah, that's a Ron Jackson idea just for something stupid. But Yeah, I like that stupid yeah, stuff. So but no one expects something like this. We can try something. This is again back to like the Zoom stuff. This is where it gets difficult. So I'll go back to this camera. So I'm gonna use somebody from the chat for this. So I may need your help to Sure. help with the translation or whatever. Okay, So let me just tell everyone. Wir machen jetzt einen Trick und Dan braucht vielleicht gleich ein bisschen Hilfe von euch. Also gleich, wenn wir fragen, der Erste, der von euch antwortet, dessen, was auch immer, nehmen wir dann. Nur, um es gesagt zu haben. Alright. Ja. okay. So I'm gonna need somebody from the chat. So this is a simple interactive trick, and it is a card trick. But I don't like playing cards. I don't carry a deck of cards with me. You know.
And so this is just going to use a few cards. Let me show you. I have it in my. Sorry, I'm getting pop-ups over here. Let me get rid of those. Okay. So, and they're nothing weird. Inside my little folder here, I have some cards, and I'm going to show them to you. And I'm going to need somebody from the chat to help with this. So if there's somebody, we'll just go ahead and name them now. If there's somebody that you've already mentioned, and they can just type. They can type. It doesn't have to be like on it, right? All right. So I'm going to trust you guys to just, we do that for you. Yeah. Yeah. So let me just let me translate that to German, right? Ja, sure. It's a bit faster. So, wenn jetzt jemand mitmachen möchte, ich suche jetzt einfach jemanden aus. Ich würde mal sagen, Martin, wenn du Bock hast, sorry an alle anderen, ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz, damit sich das nicht so unfassbar verzögert. Also Martin, halt dich parat. Du bist jetzt am Start, wenn du gebraucht wirst. Alright, we got someone. Okay, so like I said, not a full deck of cards, just a couple cards. I have this is the King of Spades, the Jack of Hearts, the 10 of Spades. It's not the best camera angle, and the 8 of Hearts. So we got King of Spades, Jack of Hearts, und 10 Spade, 8 Hearts. So whoever it is, all he or she has to do is name one of these cards, any one of these. Okay, Martin, irgendeine Karte von den vieren. Hau mal raus. Die erste, die du sagst, wird genommen. Pik König, Herz, Bube. Let's just give it a few seconds. Right, so, King, Jack. 10 of Spades. 10 of Okay, Spades. so the 10 of Spades. Yeah. Okay. Any particular reason? Does he? Was his name Martin? Martin. Yeah. Right. Martin. Okay, Martin wanted the 10 of Spades. He didn't want the 8s. Did not want the Jack. Did not want the King. And can change his mind. If he wants to change his mind, he can. Right. Möchtest du deine Meinung ändern, Martin? Oder nicht. Dann hast du jetzt or not. It's your life, right? Right. It's your life. Oh, here Let's He's just typing, wait. I guess. Yeah. No, he wants to stick to the 10 of Spades. He's going to stick to the 10 of Spades. All right, so out of all of it, he's going to stick to the 10 of Spades. I'm going to set it down here so it's in frame. But at this point, you're probably all starting to wonder, why the hell are we doing this? Good question. Yeah. What the hell is going on? Yeah. Where the hell is this going? Yeah. Good question. And when the hell will this be over with? As you named the 10, all the other cards disappear, leaving the 10. But if you notice, this all actually happened in your mind. None of these were actually here because this is not even the 10. This actually says wallet. If you remember, I pulled these cards out of this wallet that's been sitting here the entire time. I didn't mention it in the beginning, but there is a little envelope in here. There's a little tiny envelope that's been inside my wallet the entire time. And inside this envelope is a card. It's an envelope just big enough for a playing card, and that playing card was the... Oh my goodness. Nice. Very nice. So yeah. Great. Boom. Applause. Virtual applause. Magic show. So Magic. Yeah, nice. Good one. Yeah, that's one that I've been playing with. You know, again, stuff. This isn't. You know, it's not a scary or gory trick. I just took it and customized. You know, just by writing. Oh, sorry, there's too many cameras in here. You know, by like writing my own scribbly writing on it, and it looks you good. know, and making the story or the pattern, as we call it. You know, pushing this and driving it. You know, what the hell? Why the hell? You know, some people perform this and have different, a different story and have a different way of presenting it. And I'm just kind of, in these situations for these kinds of tricks, I'm just kind of more like, let's just call it what it is, like 4 cards, pick one, right. Instead of that's a good one. These 4 cards represent the 4 seasons. Oh, yeah. The fucking, like, oh my God. Yeah. Stop it. Yeah. Right. Yeah, nice. I really like that kind of stuff. Yeah, and this Really? my buddy Justin Miller put this out. This came out during the pandemic. Him and Adam Wilbur released this. It's called WWW Wallet. So yeah, good one. Try W. W's and wallet. So nice. Yeah. Nice Also 3 Ws. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, fun. Easy. So if there's some people too in the chat and whatever that
maybe are, you know, wanting to learn and get into other, you know, kinds of magic. This is, you know, what we call it a packet trick. You know, Yeah. this is what it's called. This is one of my new favorite packet tricks because it kind of has like a B wave or bow wave, you know, feel to it, but a couple extra layers with the envelope, you know. Yeah. And But it's obviously that's the thing we always talk about. It's 90% presentation and 10% the effect itself, right? So the presentation can totally change a boring trick to something pretty awesome and new and different. But if you have a crappy presentation, the trick is most likely to be pretty shitty as well. Yeah. Right. Yeah, and I think that's what, you know, someone had asked about Fool Us earlier. I think, you know, a lot of magicians, I think they're warming up to Fool Us, but I remember over here in the States when Fool Us first came out and it was on in England, you know, you first hear about the idea of what this show is. Oh, magicians go and try and fool Penn and Teller, and then Penn has to guess how it's done. But even though they talk in code, like I remember hearing that at first and saying like, holy shit, like I wouldn't do that. That sounds terrible, you know? Yeah. But now I think it, you know, I warmed up to it because I think it helps showcase what you said, how it is about presentation, because so many people that I've talked to have seen it and or at least seen me on it, you know, that have come to a show or something and saw me on it, and they might have even understood the code, or they've watched other acts, you know, or they're laymen that still love to watch Penn and Teller. They might get the code, they might not, but they don't even care. They're not listening, even though they can hear it. They're not listening to it, you know? So it really, I think it really helps to showcase that it is about presentation, you know? Now, that's not to say that Penn and Teller haven't had some shit acts that have fucking got off presentations, because Jabrizi's pretty fucking terrible. But outside of, Good topic, man. Good topic. I totally agree. But Jabrizi said Nice he's one. the best magician on earth. Better Right. than Ramsey, better than everyone. right. Yeah. So you know that, right? Yeah, I mean, I try not to listen to any of that, you know, Yeah. garbage, but yeah, no. It's garbage. That's so true. Yeah, But I'm it happy just you makes me brought that up. upset. Happy you brought that up. So then, we're already 1.5 hours in. So we have some more topics to go through. I could do that for the rest of the night if it was me. Well, yeah, I suppose we got to stick to the schedule. Yeah, a little bit. At least a little bit, yeah. Yeah, but I have one final question for you, if you mind. Okay. If you don't mind. We always talk about shitty tricks we bought, right? Yeah. So Happens there a are lot of times. a few ones that came out, and you're on the hype train. You like with Illusionist, for example, they sometimes bring something out. You don't see what the trick is, or other companies as well, right? But Pretty especially much the entire Sans Minds fucking yeah, nice. We all know that one. Exactly. Yeah, but so Lucas and my most likely worst trick we ever bought was Console by Marc Lemon. Yeah. Do you remember that thing? Which one was that? There was the prediction effect where you can where you have a picture in your pocket with a prediction on it printed. So you have a picture that you took earlier. Oh, supposedly. yeah. Remember that one? Yeah. There was this really huge hype going on Illusionist, where in the trailer you could only see the reactions, nothing about the trick. Basically, no one knew what it was. Yeah. But everyone jumped on the hype train. And Yeah. we bought it. So we got the 100 euro device. Let's call it device. We got as we received the device, you were told to have an app bought for 50 more euros. And if you want to do, and then it didn't work, and you can't. Right. And then you have to buy another printer for another 100 euros, and nothing works up to today. So I was really fucked up with that one. So what was your worst buy? I would be really interested in that. I know. I did not buy this, but I had a couple friends that did, and I'm not sure if this. This was a couple years ago, and it was kind of a small thing because it didn't last very long.
I know the guy that put it out. I don't know him well, but I know him well enough, I guess. So to spare him the embarrassment, I won't say his name. But Okay, that's fair. he basically put out a Paul Harris trick that Paul had put in a book, in one of the original, Art of Astonishments or something, and it was the theoretical presentation of invisibility, of turning the person invisible. And I don't know if you've seen this. Justin Willman made it really popular because he did a version of it on his Netflix special. Yeah, I've seen that one. Yeah. Where you get the two people to sit on the chair, you cover them with a cloth, and then you secretly sneak, it's all a gag. But so this dude wrote a book about his routine of that and tried to charge like $1,200 for it. That's cheap. And Great. and then also said, by the way, here's where you can't do this in this, on this and on your, and so it really created a big and so like I said, I didn't buy it because I already knew like this is bullshit, like I'm not gonna talk about it. But I don't let me back up because I don't want to be misunderstood when I said that's bullshit. Like I'm not saying not to respect when someone puts something out, and they say, I don't agree with it, because if it's like, if I'm going to put out a trick that, even if it is something that I created and I put it out, like imagine Kevin James having on the floating rose prop or the bowling ball pad, imagine you bought, because floating rose is like $20, who gives a shit? But like, you save up $700 for the bowling ball trick, and then you get it, and the rules are you cannot do it on television, and you cannot do it at the Magic Castle, and you cannot do it. It's like, oh fuck you, I'm gonna do it wherever I want. Right. You have to like respect those things. I understand, and for the most part, to some degree, I do, but a lot of it I think is just stupid. So pretty much any trick that says that, I think, is the worst, because you're not really helping anybody, because they use this bullshit excuse of, I put this out so that you can develop your own method or your own presentation, and it's like, well, fuck you, dude. Most performing people don't have that, Not to say that's bad, and not to say nobody has something special about them. Obviously, guys that support their family because they do a corporate show, a kids party. The guys that do everything, they might not necessarily always be the most unique or someone that has their own identity, but they love magic. They're supporting their family, they're feeding their family with this, and you want to try and limit where they can and cannot do something, or you or you put something out but they cannot do your routine. So it's stupid. That to me is stupid. Or why bring it out when you like TV rights reserved, like you buy it, you can't do it on TV, but I can put it on fucking YouTube. Like, shut the fuck up. True. Like, shut the fuck up. Yeah. Just don't bring it out if you don't want it to be seen. I don't know. So pretty much anything like that I think is stupid. But the last trick that I bought that I was just like really disappointed, and man, what? I can't really think of anything because, at some point you kind of ask around, I think too, like now I just kind of start to ask around. I go, hey, do you, have you seen this, or do you know what's going on here with that? If I got to spend $50 for a make at home thing, like I feel ripped off too anytime I have to make everything. I already make a lot of shit, so it's not like that's a problem. Like I don't mind making things, but if I'm gonna spend,
yeah, if I'm gonna spend $70, like, fucking 3D print it or laser cut it. That shit's so inexpensive now to have at home. Like, make it and give it to me. Yeah, I don't that's want true. to have to. Totally I'm not paying you for a source. I'm paying you for the fucking trick. You know. Yeah. Yeah, Good that's point. true. Yeah. It's a ripoff. It Sometimes happens it's a lot of ripoff. times, actually. Yeah. Yeah. It's just lazy. You know, it's just Yeah. lazy. Because, you know, back in the day, guys had to sit down and type shit out and take pictures of their fucking hands and, you know, or get somebody to illustrate it. Now people are just like, you know, you pay $100 and you get a little piece of paper that says, go to Vimeo and watch this. And you watch it and you got to scrub because they don't know how to make fucking chapters. Right. Jump to. It's Sometimes. like, fuck, like, I hate you right now. Like, Sometimes You know, bad like- subtitles. I got shit I gotta do, and I can't sit and scrub your bullshit. And now I gotta also go to the craft store and buy this thing on Amazon. And fuck you, you know. Yeah, that's so true. So my latest thing I'm still waiting for was the Puzzleman deck on Penguin. Did you saw that one? I don't know. It's pretty new. I don't really know what it is yet, but I'm pretty sure it's going to be a Svengali deck that's pimped in one or the other way, right? I hope it's a Svengali deck. I really think It's gonna be a wizard stripper deck, even worse. or so. Like, yeah. All right then. Two last things. Yeah. I'm really sorry to ask that one, but I need to do that. You like schnitzel? We have a little discussion going on my live streams, and you ate schnitzel before, right? Yeah. I mean, it's not my favorite, but That's because you haven't been to Austria, maybe. Just a short explanation. Just a short explanation. Lucas is from Austria, where they only eat schnitzel without sauce, right? We have a big discussion going on Let here. me explain. We don't put sauce over our schnitzel. That's a no-no. You get to hell for that one. Yeah. So you cut it and then you dip it? Well, you they- can no, do they that, yeah, but you don't put sauce over your schnitzel. So you All just in eat all- it dry. You just no. Yeah, right. Our Thank you schnitzel then. is not Thank you then. dry. So just to make that one question short, do you like your schnitzel with sauce or without sauce? no. It's got to have sauce. I think I can't think of. Thank you, Dan. My Well- I man. can feel it in my mouth. I can feel what that would. No. If you ever come to Vienna, I'll get can't- you a Vienna schnitzel, and you will say you will never eat it with sauce again. You can't Yeah, imagine what. I don't know, man. Yeah, I'm sure. Dan, you can't imagine what a stupid, huge discussion this has caused over the last weeks. So it's still something that's going on in the future, I'm pretty sure about. Yeah, Everyone's it will go on. discussing. It's like a war between schnitzel with sauce and without sauce. So I just wanted to ask you. So thank you for that one. You're on my club. When you come to Germany, schnitzel on me with sauce. Well, yeah, Germany Yeah, we'll just just can't get do schnitzel. Spätzle or some currywurst. I like that much better. or so. Okay. So then, what is planned for your shows? What's planned for the? Let's say Corona's over. Yeah. What's on the list? What are your plans It's for next year or so? well, I mean, I'm coming back to Germany. That's what's on the list as of now. So in 2021, tickets are on sale already on Eventim. So so grab your tickets, and we're actually getting ready to do. I think I can say this. We're going to do a bit of a contest coming up too. So if you're not already following me on like Instagram, people follow me at Dan Sperryyy. And we put everything in the Chat right now. Oh, Gregor, no, okay, just got it. Gregor, Oh, yes. könntest du ganz kurz die Links von Dan einmal in den Chat packen? Das wäre super nice von dir. We have a great mod that is doing everything. All your links are coming to the chat right now, so we have that. Okay, cool. So if you get your ticket, there's if you buy a ticket, there's a contest that's coming up with the ticket, and it's going to involve the person. Once you have your ticket, it's going to involve the person posting. It doesn't have to be a selfie, because I understand some people don't maybe like taking pictures of themselves or something, you know. So it's basically any sort of creative, fun, cool, clever picture that they can take with involving
their ticket. So if it's, you know, printed out and, you know, cut interesting, or maybe it is just a selfie, we're going to be using that and basing a contest off of that. So I don't want to give away too much else because we're not ready to do it just yet. Okay. But it's going to be coming up because we're doing it as it's getting closer to like the holiday and Christmas time. Hang on. Yeah. So that's getting ready to come for next year, 2021. So that's really, outside of like one gig in Florida, that's all I have for shows booked right now. So it's a great year, right? So yeah. I feel you. Everything. I had the last one 3 weeks ago, so nothing planned anymore for this year. Was that live? Oh, that was a wedding. Yeah. Oh, it was like a real gig. Live. Oh, wow. Yeah. It was insane. A really good one. Weird. Yeah. So, one question from me. Yeah. Sure. Are you ever planning to come to Austria? Yeah, I mean, maybe. You know, I mean, you eat dry schnitzel, you're not making a good case already. But yes, no, of course, maybe, yeah. I mean, if and when, you know, the time comes and the opportunity arrives, of course, I would come to Austria without question. Yeah. Yeah. Very good. Cool. Very good. Dan, thank you very, very much for taking the time to spend thank you. your Thanks Sunday. for having me on, guys. I'm pretty sure we'll see each other next year sometime when you come to Germany. And I'm really looking forward to it. Yeah. Whenever you have anything to promote, we are happy to spread the word. Of course. Yeah. If you want to. Yeah, right on. Yeah. Thank you. Yeah, thank you for having me on. If anybody wants to know more, it's just I'm sure it's in the chat. DaaaaaaannSperryyy.com, DaaaaaaannSperryyy.com. That's where you get all the cool stuff. Yeah. And check everything out from Dan, and we repeat that right after that in German, that they should blast your Instagram with everything, and you get messages over and over. One last question from Josiah, because everyone asks this one. Where can you get this endless cup? You're drinking out for the last hour. Right. It's my Lotta cup of coffee. But yeah, it's bottomless. Yeah, great one. Perfect. Then, thank you so much. Have a great rest of the year, and see you sometime soon. Cool. Thanks to everybody in the chat. Danke. Have a great one. Bye. Bye. So, that was a great one. Lass uns mal zurückswitchen. Ah, guck mal, der Prilla ist ein bisschen klein. Hier, eine Sekunde, ich fix das mal eben. So, Leute, das war Dan. Ich hoffe, ihr hattet keine Probleme, ihn zu verstehen. Falls ihr irgendwas habt, sonst noch, dann einfach gerne nochmal fragen. Ja, hab mich sehr gefreut, dass Dan dabei war in unserem Halloween-Special. War cool. Ja, in unserer kleinen Halloween-Show. Danke, Gregor, für die Links von Dan. Also, ich wiederhole es einfach nochmal für euch alle. Es würde uns freuen, wenn ihr bei Dan einfach mal auscheckt. Guckt mal auf seinen Instagram. Die Links sind gerade, oder postet der Erin Gregor gerade in den Chat. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn sehr gerne anschreiben. Ich werde da natürlich auch am Ball bleiben, falls Dan mal wieder hier in Deutschland ist. Werden wir mal gucken, ob wir da ein bisschen Videomaterial kriegen, ne? Bei seinen Shows. Und ja, nochmal riesen Dankeschön an Dan. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, dass er in unserem Halloween-Special dabei war. Ja. Der ist ja der perfekte Charakter für ein Halloween. Auf jeden Fall. Vielleicht, wenn alles gut geht und nächstes Jahr kein Corona mehr ist, dann gibt es vielleicht was live oder so. Mal sehen. Vielleicht kann ich auch dann wieder mal zu dir kommen. Ja, dann kann der Prilla auch mal wieder zu mir nach Bochum kommen. Das wäre auch gar nicht schlecht, ne? Andi schreibt gerade, er hörte sich an wie Chris Ramsey. Ist das so? Tatsächlich? Ich glaube, das hat er geschrieben, als er als er drüber gesprochen hat, dass ein Trick nicht übers Fernsehen und so promotet werden oder performt wird. Ja, okay. Vielleicht meint er dass Chris Ramsey mal was rausgebracht hat, wo man praktisch eigentlich den Trick nirgends vorführen durfte. Ich weiß es nicht, ob er das meint. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr geil, hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Und wir haben jetzt noch ein bisschen was anderes vorbereitet, ne? Und ich glaube, der ein oder andere wartet auch noch auf den Tag-Trailer. Das gibt's ja auch noch. Oder den Tag-Teaser. Stimmt. Soweit ich mich da richtig erinnere. Warte mal, lass mich kurz in der Reihenfolge nochmal gucken, ob wir da jetzt nichts vertauschen. Schau einfach gerne mal durch. Wir haben kurz davor noch, vielleicht wollen wir uns das angucken, dieses Deck, was neu rausgekommen ist. Ja, sollen wir das jetzt gleich noch machen? Oder sollen wir das. Warte mal, da müsste ich aber den Link nochmal schnell Wollen wir das nur kurz anteasen, nur kurz zeigen? Wollen wir das? Ja, genau, können wir einfach machen. Ich erkläre es kurz.
Halloween-Special ist Special. Wir haben diesmal nicht wirklich so New Releases und wunderschöne Grafiken und sowas. Aber wir haben trotzdem ein kleines Ding gefunden, was scheinbar neu auf den Markt gekommen ist, zumindest bei Penguin. Und zwar diesmal ein Kartenspiel, kein New Release in dem Sinne, also von einem Trick, sondern ein Kartenspiel. Und es passt. Die haben unsere Idee geklaut, muss man dazu sagen, oder Marc? Die haben unsere Idee geklaut. Ja, absolut. Die haben absolut unsere Idee geklaut. Ihr wisst ja, welche Zeit gerade ist. Die 666-Zeit. Genau. Oh, Sekunde. Ich muss hier nur schon mal den Trailer laden. Ihr habt schon ein bisschen was davon gehört, Leute. Ihr habt schon ein bisschen was davon gehört. Ja, erzähl weiter. Sorry. Die haben einfach ein Deck rausgebracht. Ein 666-Deck. Genau. Ich gehe mal schnell auf die Seite. Eine Sekunde. Wir wollten euch das einfach nur mal ganz kurz zeigen. Nur ganz kurz, der dass wir Vollständigkeit halber. Etwas haben, was neu ist. Damit ihr das mal gesehen habt. Ne? Das Deck gibt es jedenfalls bei Penguin momentan vergünstigt für $11,55. Also nicht so günstig eigentlich für ein Deck. Mhm. Ich muss das mal eben noch hier kurz einrichten. Eine Sekunde. Gib mir ein kleines Sekündchen. What is jetzt hier going on? Hier stimmt irgendwas nicht, Herr Priller. In meinem Gerät. Bist du noch da? Herr Priller. Dagmar schreibt, habt da was Tolles gesehen, eine tolle Kulisse, da müssen wir doch glatt mal vorbeikommen. Ja, macht das, kommt mal vorbei, ich lade euch auf Schnitzel ein. Sorry. Ich muss mal zurückswitchen. Eine Sekunde. Sorry für den kleinen Fehler. Das war jetzt gerade mein Fehler. Ich habe hier gerade irgendein kleines Problemchen mit dem Mainscreen. Aber bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut, oder? Es läuft eigentlich ganz gut. Das Problem ist, ich kann gerade nicht den Screenshare einschalten hier. Das müssen wir vielleicht hier machen. Also ich kann gerade nicht auf Penguin switchen. Aus irgendeinem Grund geht bei mir hier immer die Soundbar offen. Da weiß ich gerade nicht genau, was das Problem ist. Ich muss mal hier gucken, ob es hier geht. Nee, es geht hier auch nicht, tatsächlich. Es geht hier tatsächlich auch nicht. Der Marc hat wieder kaputt gemacht. Ja, musst du mal ganz kurz übernehmen. Ich muss das mal eben fixen, Lukas. Ich guck mal in den Chat, was da so los ist. Ja, genau. Nein, der Andi meinte wohl vorher tatsächlich den Akzent von okay. Von Dan. Josia schreibt, der Gerät ist kaputt. Ja, immer kaputt alles. Ja, ist wirklich kaputt. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich kann gerade tatsächlich gar nicht auf dem Browser switchen. Das bedeutet, wenn wir uns den Teaser jetzt angucken wollen von Tag, muss ich den auch erstmal hier als Videofile in Streamlabs ziehen. Das heißt, wir können das jetzt leider nicht machen. Mit dem Katinka schreibt, wackelt am Kabel. Ja, nee, es ist diesmal die Software. Lukas, du kannst das, glaube ich, tatsächlich sogar sehen. Wenn ich das hier öffne, hier müsste das Fenster sehen, um den Browser auszuwählen. Aber hier sind die Audioquellen. Ich sehe gar keine, ich sehe nur ein graues Fenster. Ah, okay. Auf jeden Fall sind meine Audioquellen da, wo ich eigentlich die Videoquellen auswählen müsste. Und hier, ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Sag mal, ich lade euch ein. Und bevor wir hier irgendwas abbrechen, dann müssen wir leider das mit dem Deck überspringen heute. Das tut mir sehr leid. Oh, eine Sekunde. Sorry, nochmal. Der Marc hat hier heute das wieder nicht im Griff, so ein bisschen. Totale Kontrolle. Ja, totale Kontrolle. Dann machen wir das anders. Dann gebt mir eine Sekunde. Dann suche ich mal schnell das Videofile raus von dem Teaser, weil das kann ich dann einfach mal hier reinziehen in Streamlabs. Und ich hoffe dann natürlich, dass auch nichts passiert, ne? So. Leute. Haben wir noch irgendwas Interessantes im Chat, Lukas? Im Chat ist ein Geist in den Rechner gefahren. Ich glaube, das ist halt tatsächlich passiert, Marc. Ja. Ich glaube auch, ja. So. Pain Lennon schreibt noch, ich glaube, Dan hätte gerne noch weiter geredet. Finde ich interessant, dass Zauberer so viel Spaß daran haben, über ihre Sachen zu reden, wobei sie die ganze Zeit aufpassen müssen, dass sie nichts verraten. Ja, stimmt. Total. Ich hätte auch tatsächlich gerne noch das Interview länger gemacht. Das hätte noch Stunden gehen können, glaube ich. Richtig, wir wissen ja alle, dass sonntags immer so ein Tag ist, an dem die meisten dann am Montag arbeiten müssen. Morgen ist ein Feiertag. Nein, bei uns leider. Achso, stimmt, nur bei uns. Ja, doch, also natürlich ist morgen Feiertag. Es ist mein Geburtstag und es ist Tag-Release. Wie viel mehr Feiertag kann es denn sein? Ja, bitte. In Österreich ist es ein Feiertag. Ja, nee, hier leider nicht. Leider nicht. Ja. Aber das finde ich ganz gut, dass du das ansprichst. So, pass auf. Der Andi schreibt, das Interview liegt bei mir auf Platz 2. Platz 1 war der Herr Nölle und die 3 war Magier Mario Barone. Okay. So, pass auf. Ich muss das mal eben ganz kurz für mich jetzt hier sortieren. Ja, also, das Deck müssen wir abhaken, leider. Es tut mir sehr leid. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt wirklich den Reaction-Trailer von Tag an. Das hat ja vorhin aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich geklappt. Das bedeutet, ich ziehe jetzt mal eben kurz das Video hier in Streamlabs. Falls irgendwas passieren sollte, ich kann für nichts garantieren, aber es spielt auch sofort ab. Darf ich noch kurz was sagen noch? Nein.
Ich glaube, ich höre deinen Ton nicht. Kann das sein? Hast du den geteilt? Ja, ich habe den geteilt. Das könnte aber noch daran liegen. Weil ich höre gerade keine Musik und so, also... Okay, warte mal, dann muss ich das kurz fixen. Dann lass mich kurz das beenden. Ja, ihr seid ja diese ganzen Problemchen hier schon gewohnt, ne, Leute? Ja, aber heute läuft es ganz gut, oder? Kannst du wieder Ton hören? Jetzt solltest du Ton hören. Ich habe nochmal das Audio geteilt. Sollte da Musik laufen oder so? Ja, es sollte tatsächlich Musik laufen, ja. Relativ leise. Ja, kann es jetzt nicht sagen, aber wir werden es gleich mehr. So, pass auf. Dann nochmal kurz die Frage ganz schnell. Nein, ich will euch gar nicht mehr anhalten. Ich will es jetzt wirklich gar nicht mehr machen. Ich ziehe jetzt einfach den Pfeil rüber. Wir gucken uns jetzt den Reaction-Trailer für Tag an. Leute, exklusive Weltpremiere. Morgen ab 19 Uhr dann der ganze Trailer. Nur kurze Vorankündigung, ne? Heute einmal kurz der Reaction-Trailer-Teaser für euch. Ich ziehe es jetzt rüber. 3, 2, 1 und es würde jetzt starten und Abfahrt. So. Okay. Wie geil ist das denn? Ja. Was? Willst du mich verarschen? Jungs, das ist ja sensationell. Das ist sehr geil. Ja. No Switches. Das sieht so geil aus. Das gibt's gar nicht, ey. Ah, ich mag, dass du das magst. Ich find's großartig. So. Exclusive. Magic Live Show. Exclusive, Freunde. Exclusive. Da habt ihr es jetzt gehabt. Der Reaction-Teaser für morgen, Leute. Ab 19 Uhr gibt es dann Premiere zum offiziellen Trailer und zum offiziellen Release. Ich werde morgen auch definitiv noch einen Livestream starten. Also einen Release-Livestream an meinem, am Release-Tag von Tag, ja? Wortspiel. Richtig. Da geht's dann richtig, richtig rund. Und, ja, sehr geil. Sehr geil. Ich freue mich sehr. Lukas, freust du dich auch? Ich freue mich auch. Ich habe das Teil noch nicht leider, aber ich freue mich schon. Okay. Wann morgen eigentlich? Hast du schon gesagt? Gibt es irgendwie eine Uhrzeit oder so? 19 Uhr. 19 Uhr ist der offizielle Release für der Premiere von vom Effekt. Vom Effekt. Und dann geht's ab. Ja. Okay. Dann geht's richtig ab. Ja. Sag mal, was ist das eigentlich da bei dir die ganze Zeit? Ist das bei dir? Ich höre irgendwas über die Kopfhörer. Ja, ich hab's auch gerade gehört. Ich meine, Daniel? Hat Daniel dich jetzt gerufen? Weiß nicht. Frage ihn kurz. Ja. Hat sich jetzt angehört, als hätte Daniel dich gerufen. Weiß nicht. Hast du mich gerade gerufen? Ja, in der Zwischenzeit machen wir dann mal ganz kurz weiter. Ja, jedenfalls, morgen Tag Release. Ich freue mich riesig. Wir haben ja sehr lange darauf hingearbeitet. Magic Live Show, unser erstes Release der Barone Brothers. War nicht Daniel. Also. Okay. Ja, gut. Klang so. Ja, und wir sind alle sehr gehypt. Ich glaube, Mario und Davide und so, die freuen sich auch sehr, 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 sehr darauf. Ja, genau. Painlandon fragt gerade, gibt es da nicht gerade was auf YouTube? Ja. Ja, gibt es. Tatsächlich. Es gibt was auf... Das wieder? Verarscht der Daniel dich da gerade, oder was? Nee, er hat gesagt, da ist das nicht. Ich glaube, das kommt von draußen. Also bei mir ist es nicht, ich höre es über die Kopfhörer, aber es hört sich an. Ja, ich höre es auch laut. Ich glaube, das ist von draußen. Ich glaube, ich guck mal vielleicht. Ja, mach mal. Ich unterhalte. Überbrückst du dabei? Ich meine, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich habe eine beste. Ich könnte ja das Bild übertragen kurz. Ich weiß nicht. Ach, weil wir das die letzten Tage gemacht haben. Sonst. Wie wir es getestet haben. Vielleicht es ist zwar jetzt wahrscheinlich chaotisch, vielleicht klappt es ja nicht. Vielleicht funktioniert es. Aber ich kann Daniel fragen, ob er das Teil jetzt da hat. Ja, ey, ohne Scheiß. Wir können ja probieren, ist ja lustig, oder? Wir haben jetzt nichts einbauen kann. Dann müsste ich nur kurz... Ja, so viele Themen haben wir gar nicht mehr, ne? Den Tag-Trailer haben die Leute jetzt gesehen. Schon.
Ja, lass uns das probieren. Das hat ja den einen Tag so einigermaßen geklappt, ne? Rufst du mich an, wenn du soweit bist? Wenn ich irgendwie... Ja, okay, warte mal. Ich muss das, weil das wegen der Rückkopplung hier nochmal, muss ich das so ein bisschen zur Seite legen. Das kommt irgendwie von draußen. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich gucke einfach mal. Passt? Ja, mach mal. Probieren wir das einfach, ist ja lustig. Ja, ich habe, glaube ich, sogar noch hier den NDI-File. Dann können wir das hier gleich aufs Video ziehen. Ist ganz gut, Ich rufe dich an, wenn ich irgendwie... Ja. Ich frage mal Daniel, ob er mitkommt, ob er das Teil hat. Ja, mach mal. Alles klar. Daniel! Okay. Ja, sehr, sehr geil. Also in der Zwischenzeit überbrücken wir dann nochmal, ne? Ich sag noch mal ein bisschen was dazu. Aber wenn ihr morgen schauen wollt, das Release ist auf jeden Fall ab 19 Uhr auf www.magicliveshow.de zur Verfügung. Und da könnt ihr dann auch zuschlagen. Ihr könnt natürlich, selbstverständlich, eure Kanalpunkte da einlösen. Und die Punkte, die ihr hier über den Stream verdient, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Geht natürlich alles, damit ihr noch so ein paar Euro sparen könnt als Angehörige der Magic Live Show Crew, Gang, mehr oder weniger, wie auch immer man das sagen will. Ja, jedenfalls gibt es Punkte einzulösen, da könnt ihr 5 Euro sparen auf jeden Release, das in Zukunft im Magic Live Show Shop ansteht und was wir da rausbringen. Da werden auch noch ein paar richtig coole Sachen kommen, Leute. Wir haben noch ungefähr 12 bis 13 Effekte gerade, die in der Pipeline stehen. Da kommt richtig spannendes Zeugs. Ich sag nur, Unser ist eins der nächsten Releases. Dann haben wir noch so ein paar andere richtige Kracher am Start, Leute. Wir hätten das ja gerne viel, viel früher gemacht. Leider hatten wir dann so diese ganzen Probleme, die wir in der letzten Zeit halt hatten. Ne? Wisst ihr ja, Marios Daumeneffekt hier, ne? Ihr wisst ja, so ohne Daumen, ohne Daumeneffekt. Warum habe ich das jetzt falsch rum gemacht hier? Marios ohne Daumeneffekt und... Das ist der Lukas. Eine Sekunde mal eben. Ich glaube, der ist soweit. Lukas? Hallo, hörst du mich? Ja. Ja, Lukas? Hallo? Lukas? Hallo, hörst du mich? Ja, ich kann dich hören. Ja. Ja, warte. Ja, ich glaube, ich switch mal rüber. Ja, es ist da. Ich switch rüber, ja? Wir legen auf. Okay. So, ich switch euch mal rüber zum Lukas. Wir haben hier, glaube ich, gerade die Bildübertragung kommt hier gerade rein. Guckt einfach mal. Wir gucken mal zu. Ich bin gespannt, was da los ist. Naja. Nicht so hell. Warte, wer Taschenlampen. Wo kommt die Stimme eigentlich? Ich glaube so. Vorsicht. Das ist ein bisschen eng. Rechts oder links? Krass, wo sind die beiden Jungs denn? Da brennt ja Licht. War schon wer da? Oh, okay. Da brauchen wir aber kein Licht. Okay. Da ist nichts. Es kommt eher von da, glaube ich. Da einige. Schau mal da. Bierdosen. Da war schon wer. Ah, sorry. Sorry. Ach, okay. Das ist irgendwie komisch. Ja, schon wieder, gell? Da ist auch nichts. Siehst du ihn? Das ist so dunkel. Da ist zugesperrt. Ist irgendwie. Warte, da drüben. Oh, was ist das? Was ist das? Da steht ein Fernseher. Hä, was ist? Das ist irgendwie schon ein bisschen gruselig, oder? Alter, warum jetzt so creepy ich halt ab? Nein, das ist lass mich nicht da. Ich hasse Zauberei. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Lukas! Oh mein Gott. Ich muss den mal kurz anrufen. Ob es dem gut geht, dem Kollegen. Lukas? Oh. Jetzt mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Lukas, hallo? Verbindet erneut. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob es dem Jungen jetzt gut geht. Weiß nicht, der Anruf funktioniert irgendwie nicht. Ich probiere es nochmal ganz kurz, Leute.
Versuchen wir nochmal. Mach mir gerade echt ein bisschen Sorgen um Lukas. Das sah gerade nicht gut aus, ne? Und wo ist Daniel im Übrigen? Ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch gerade nichts machen. Da müssen wir kurz warten, ob irgendwas passiert. Und ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ich machen soll. Dran geht er auch nicht an sein Handy. Ist natürlich jetzt nicht so toll. Ja. Okay, das war auf jeden Fall eine gruselige Nummer. Hinter mir. Gott, hier ist ja alles möglich heute, Leute. Ich weiß nicht, was noch so passiert. Ist auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, wenn ich den Lukas gar nicht erreiche. Dann reden wir einfach noch ein bisschen über Tag oder so, ne? Würde ich mal sagen, bis der Lukas wieder da ist. Hoffentlich gleich. Ja, Leute, habt ihr noch irgendwelche Fragen gerade für heute? Das ist ja, ich meine, wir müssen jetzt die Zeit ein bisschen überbrücken. Ich hoffe, dass gleich irgendwas passiert. Ah, oh, Gott sei Dank. Das ist Lukas. Lukas! Hallo? Alles gut bei dir? Hallo? Ich bin richtig gefallen. Was? Ich bin richtig gefallen. Du bist hingefallen. Ja, ich hab's gesehen gerade. Bin ich noch live oder was? Ja, nee, das ist abgerissen, das Bild dann. Zwischendrin. Ich komme wieder hoch. Das war der Nölle im Keller. Hast du es gesehen? Boah, ich hab's gesehen, ey. Ich hab mich so erschrocken. Wer macht denn so einen Scheiß? Ich bin richtig auf die Fresse. Boah, hast du dir was getan? Ein bisschen aufgeschürft, aber sonst ich komme wieder. Ey, du machst auch Sachen. Ey, gehst du einfach in diesen Keller? Ja, okay. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Daniel ist abgehauen. Ich bin allein. Ich komme hoch. Ja, komm hoch. Wir warten auf dich. Wir sind froh, dass es dir gut geht. Gerade. Der Penner Daniel ist einfach weggelaufen. Hat mich alleine gelassen. Ja, ich hab's gesehen. Der hat sich einfach verpisst, ne? Das war nicht so cool von Daniel. Okay, aber Hauptsache, dir geht's gut. Halbwegs, okay, alles klar. Dann, bis gleich. Das Video läuft noch bei dir. Oh, Leute, dem Lukas geht's gut, scheinbar. Zum Glück. Hab mir jetzt ja echt ein bisschen Sorgen gemacht, ne? Ja, man weiß ja nie, was in so einem Keller alles passieren kann. Das ist ja schon ein bisschen gruselig gewesen. Jedenfalls, was haben wir denn hier noch auf der Liste stehen? Lass mich mal gucken. Ich versuche das dann jetzt noch so ein bisschen zu überbrücken. War ja irgendwie auch ein bisschen viel, was heute so passiert ist alles. Wir müssen das erstmal auch nachher nochmal im Livestream rekapitulieren, was hier überhaupt so alles vorgefallen ist. Ja, was geht denn bei euch ab an Halloween? Ist denn hier noch irgendwas geplant? Für diejenigen, die in irgendeiner Weise Halloween feiern. Man weiß ja gerade nicht so genau, ob Halloween stattfindet dieses Jahr. Aber, wir hoffen ja das Beste, ne? Ich kündige dann in der Zeit, bis Lukas oben ist, mal an, hoffentlich passiert dem jetzt nicht noch irgendwas unterwegs. Dauert so lange, bis der da ist wieder. Welche Etage wohnt der überhaupt? Ich weiß gar nicht. Naja, jedenfalls, Halloween werden wir in irgendeiner Form bei mir auf dem Kanal einen Stream machen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was das Ganze werden wird. Wir werden in dieser Woche noch sehen, was passiert, ob eine Party stattfinden kann oder nicht, darf oder nicht. Ihr wisst schon, wegen Corona. Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja, Daniel, warum bist du abgehauen? Ich habe mit Lukas gerade telefoniert, aber der kommt nicht an. Ihr wohnt doch nicht im 100. Stock, oder? Mach mir ein bisschen... Oh mein Gott. Lukas! Bist du da? Oh Gott, das ist Lukas, glaube ich. Mach mal kurz. Was ist denn da passiert, ey? Lukas? Kannst du mich hören? Ja, ein bisschen wehgetan. Das sah auch nicht gut aus, Mann. In welchem Stock wohnst du bitte, dass das so lange dauert? Aber dir geht's gut jetzt? Soweit? Ja, ich hab die Nölle gesehen. Ich hoffe, man hat alles gesehen. Ja, man hat's gesehen, das sah echt nicht gut aus. Ich habe mich echt zu Tode erschrocken gerade. Daniel ist jetzt auch gerade schon wieder im Chat, der hat sich dann einfach mal wieder knallhart vorm PC gesetzt. War jetzt wirklich nicht so geil. Super. Aber jetzt sag mir doch mal bitte, wer baut denn dann Fernseher auf, wo der Nölle dann drin ist im Keller bei dir? Und das auch noch mitten in Wien. Irgendein Arschloch. Ich verstehe es nicht. Ich wette, ich krieg dann Ärger von den Nachbarn, weil die Nölle so laut rumschreit bei Ja. im ganzen Flur. Beschwerst du dich einfach beim Merchanator dann, ne? Ich sag, wieso lässt er mir den Keller, der ist eigentlich verschlossen. Ey, wir hatten gerade echt richtig Angst um dich. Ich hab mir echt Sorgen gemacht, weil konnte dich auch nicht erreichen. Ich hab dich, oh Gott. Verbindung ist ja Im Bunker. Oh Gott, ja, dein Ton war jetzt auch gerade die ganze Zeit nicht so doll, weil ich leider nicht, So, es geht jetzt wieder. Ihr solltet jetzt den Lukas wieder verstehen. Scheiße. Also wie gesagt,
Aber Hände sind in Ordnung, ja? Ja, so. Ich glaube, meine Jacke hat ein Loch, aber sonst. Der Nölle, ey. Der ist einfach Ich mag überall. den Nölle nicht. Nee, der mag auch keine Zauberei, glaube ich. Der Nölle. Da müssen wir, glaube ich, nochmal mit dem sprechen, ob der das vorbereitet hat als üblen Halloween-Scherz mit dem Daniel zusammen vielleicht bei dir. Ich habe die Hosen voll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sah auch echt nicht gut aus. Nein, wir sind froh, dass du lebst. Angeschissen. Ich muss gleich Hose wechseln. Ich bin froh, dass du lebst. Auf jeden Fall. Ich glaube, alle anderen sind auch froh. Hier dreimal die 6 von mir. Einfach mal. Ja. Was jetzt Lukas, passiert hier eigentlich im Chat? Ja, ich würde sagen, das war ein bisschen hart für heute, ne? Wir wissen ja auch immer noch nicht, was vorhin passiert ist. Ich kann nicht mehr schlafen, glaube ich. Ja, glaube ich, ey. Scheiße. Mal gucken. Der Andi will sich tätowieren lassen. Ich hasse Zauberer. Ja. Soweit hat der Nölle das schon gebracht, dass die Leute hier alle Zauberer hassen. Ich jetzt vor dem ganzen Stress, ey. Ich kann das verstehen, ey. Auch ein bisschen von der Grille, muss ich ja auch zugeben, ne? Aber ich habe hier nur so ein Stückchen Wasser. Ja, Nasenblut, was geht hier eigentlich ab? Ich habe absolut keine Ahnung, Lukas. Halloween ist erst nächste Woche. Ja, aber keine Ahnung. Ich kann's dir wirklich auch nicht sagen. Ich würde einfach sagen, wir beenden das jetzt so langsam, oder? Ich habe nichts mehr zu saufen jetzt. Ja, wir müssen ja jetzt gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen, was so abgegangen ist. Okay, Leute. Meine Hand tut weh, alles tut mir. Was ist das für ein Scheiß heute eigentlich? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was mit dieser Show nicht stimmt. Aber Nimon Paraka, falls du da irgendwas damit zu tun hast, verpiss dich aus unserem Leben. Lass uns aber nachher bitte nochmal in Ruhe gucken, was mit dem Skype-Anruf war. Denn war es ja nicht. Und keine Ahnung. Ja, wir haben ja jetzt den Kontakt. Irgendeine ID war das doch, oder? Ja, aber es war wirklich nicht Dan. Echt nicht. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal abchecken, was da passiert ist. Scheiße, Mann. Ich gehe nie wieder in diesen Keller. Das glaube ich. Einmal den Nölle da gesehen, da würde ich auch nie wieder da runtergehen. Naja. Okay, Leute. Ach nee, pass mal auf. Ich hab noch einen Trick vorbereitet. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Ja, komm, soll ich den noch raushauen? Kommt drauf an, was das jetzt ist. Wenn du mich jetzt auch verarscht mit irgendwas, dann... Nee, es ist nichts so Schlimmes. Also habt ihr Bock noch auf einen kurzen Trick, Leute? Ich habe extra noch was vorbereitet. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so gut drauf, aber wenn ihr Bock habt, machen wir den noch schnell. Ja, hau mal, ich lese mal ein bisschen im Chat jetzt. Ich bin jetzt mal kurz, ich muss mich erstmal hier wieder fangen. Ja, beruhig dich, mach mal in Ruhe. Scheiß Daniel, den muss ich dann auch ein bisschen verprügeln. Ja, den müssen wir gleich auch nochmal sprechen, ob der dahinter steckt. Weil irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor mit Daniel. Ja, der war die ganze Zeit hier und hat den Stream geguckt und dann verlässt er mich auch. Das ist mein WG-Kollege. Ich weiß ja nicht so. Das ist mein WG-Kollege. Jetzt folgt uns der Nölle. Der war das bestimmt alles. Jetzt hat er Zeit, uns zu folgen, der Penner. Ja, weil er die ganze Zeit dahin, der hat uns ja, das war, 100%ig war das doch der Nölle, Scheiß oder? Penner. Das klären wir noch, Nölle. Das klären wir noch, mein Freund. So, pass auf. Ich hoffe, ich kriege das jetzt überhaupt noch hin. Ich bin mir nicht sicher. Aber alle haben noch Bock auf einen Trick? Ich versuche es jetzt, okay? Ich mache das jetzt einfach. Ja? Mach mal einfach. Also, Leute, passt auf. Ihr wisst ja alle, so Löffel verbiegen ist ja immer ganz geil, ne? Ich habe da so eine neue Methode für entwickelt. Da kann man anhand der Gedanken der Zuschauer einen Löffel mit verbiegen. Lasst uns das bitte mal ausprobieren. Anhand der Zuschauer? Ja, die Zuschauer können das machen. Das ist aber wichtig, dass ihr alle euch fokussiert auf die Löffelspitze hier oben. Ja? Einfach mal darauf so auf die Fresse gefallen, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, dann lehn dich so lange zurück, ich mach das mal eben hier. Die Nummer. Ich hab richtig ein Loch jetzt hier. Ich bin Jesus. Ich sehe aus wie Jesus. Ich sehe es. Tut mir echt leid. Was heute in dieser Show abgeht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt pass auf. Alle bitte einfach mal auf die Löffelspitze konzentrieren. So, wir versuchen das mal, ja? Bist du jetzt Uri Geller oder was? Pass auf. Wenn ihr genau hinguckt, ne? Dann müsste sich der Löffel, ohne dass ich was tue, biegen. Ich sehe nichts. Aber nur, wenn ihr euch genug konzentriert. Okay. Guckt genau hin. Ich sehe nichts. Ey, scheiße. Klappt nicht, Lukas. Das ist sicher... Aber warte mal, in der Anleitung stand... Warte mal kurz. Ist das eine schriftliche Anleitung? Ja, kein Wunder, dass du das kannst. Du kennst nur Videos. Ach, Kacke. Ich habe mich vertan, Lukas. Das ist gar nicht zum Löffel biegen. Da steht aber was anderes. Schiebt man sich das auch in die Nase, oder was ist jetzt das? Ist das deren Ernst? Der ist nicht für Löffel verbiegen, der Löffel. Was ist das sonst? Ein Foltergerät oder was? Nee, pass auf. Guck mal, da steht... Wenn das jetzt klappt, ne? Pass auf. Das ist ja kranker Shit. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt pass auf. Man soll den Löffel nehmen, ja? So. Ja.
den sich dann so ans Auge drücken. So. Ja. Oh. Dann soll man richtig mit dem Löffel rein. So, ganz tief. In die Augenhöhle oder was? Ja, ja. Kratzt du jetzt dein Auge aus? Hör auf! Hör auf jetzt! Mach das weg! Geh weg! Warte! Was ist das denn? Hör auf, rechts! What the fuck rechts, ist das denn für... ich kündige. für ein Dreckseffekt. Ich kündige gleich. Wo ist jetzt dein Auge? Ist wieder da oder was? Müll. Was für Müll ist das denn? Ist das dein halbblindes Auge, was jetzt endlich weg ist oder was? Kriegst du jetzt endlich ein Glasauge, was das farblich zu deinem anderen passt? Nee, ja, okay. Tut das weh. Meine Güte. Leute. Ich dachte schon, du kriegst... Ich kaufe nie wieder Effekte bei diesem Hanky-Panky. Ich dachte jetzt schon, du kriegst ein Glasauge, das endlich zu deinem anderen passt, farblich. Weil du dir das auskratzt. Heute ist wirklich der Wurm drin, Lukas. Heute ist der Wurm drin. Ja, in meiner Hand ist jetzt wahrscheinlich ein Wurm vor dem ganzen Kellerdreck, den ich da jetzt... Ich riech wie eine alte Oma. Also ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, wir sollten vielleicht im nächsten Jahr kein Halloween-Special mehr machen, oder? Was meinst du? Scheiß auf Halloween. Scheiß auf Halloween. Boah, ich habe langsam auch keinen Bock mehr darauf. Scheiß auf Halloween. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, tschüss. Bevor jetzt heute noch mehr Mist passiert, wir müssen das jetzt erstmal nochmal rekapitulieren, was hier so abgegangen ist. Ich kapituliere. Ich kapituliere auch heute. Kapituliere. Okay, so, damit erstmal riesen Dankeschön an alle, die heute dabei gewesen sind, Leute. Vielen Dank, trotz der ganzen Kacke, die heute passiert ist. Hat uns sehr, sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für eure ganzen Follows. Hat uns auch mega viel Spaß gemacht mit Dan. Dan, if you see that, huge thank you to Dan. Huge shout out. Thank you to all of you. Danke euch allen. Danke euch allen, dass ihr dabei gewesen seid. Checkt auf jeden Fall mal Dans Instagram aus. Wenn das Video hier am Morgen auf dem YouTube-Kanal hochgeladen wird, findet ihr alle Links unten in der Videobeschreibung. Zu allen, die heute dabei gewesen sind. Zu Dans Webseite, wo ihr Tickets kaufen könnt und so weiter. Wir packen das alles unten in die Videobeschreibung auf YouTube. Ansonsten noch einmal als letzte Erinnerung. Morgen, 19 Uhr, Tag-Release. Am Montag ist Tag, nicht vergessen. 19 Uhr, Tag-Release. Da könnt ihr dann das allererste Mal sehen, was Tag ist. Und ich freue mich sehr darauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt allen einen wunderschönen Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Lukas und ich müssen das jetzt erstmal verdauen, was heute passiert ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen schon wieder, denn dann steht die nächste Halloween-Show an. Die nächste Magic Live-Show an. Stimmt. So ist es. Keine Halloween-Show mehr. Ich bin kuriert von Halloween für dieses Jahr. Schönen Abend. Danke euch allen und Happy Halloween! Happy Halloween, trotz Corona. Happy Halloween und viel Spaß noch. Macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao!